সালাম, নমস্কার, গুড ইভিনিং। WBMDFC আয়োজিত কেরিয়ার পথ নির্দেশ ধারা আইন চক্রের 88তম পর্বে আপনাদের স্বাগত। করোনার প্রথম দিন থেকে কেরিয়ারের নানান বিষয় নিয়ে আমরা 86 পর্ব জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করে এসেছি। পশ্চিম সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কেরিয়ার কাউন্সিলিং নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। এই কেরিয়ার পথ নির্দেশা এই কর্মসূচির একটি অন্যতম অঙ্গ। আজকে আমরা জিআইএস ম্যাপিং ও ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন নিয়ে কথা বলবো। আপনারা জানেন যে 2019 WBMDC যে কেরিয়ার কাউন্সিলিং এর উপর একটি বিস্তারিত বই প্রকাশ করে এবং এই বই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য পড়ুয়াদের ভীষণভাবে কাজে লেগেছে তা আমরা জানতে পারি। এই হাত বইকে কেন্দ্র করে যখন জেলায় প্রচার ও কিছু পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তখন অতিমারির ক্রান্তিকালে আমাদের জীবনের নানা দিক বিপর্যস্ত করে। এখন আমরা কিছুদিন খানিকটা কাটিয়ে উঠলেও আবার আমরা করোনার হাতছানি দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে যখন পড়াশোনার একটু সুযোগ নিয়েছিলাম, করোনা মহামারীর কারণে পড়াশোনার স্বাভাবিক ছন্দ যখন বিঘ্নিত হয়, অর্থাৎ 2020 মার্চ মাস থেকে ছাত্রছাত্রীদের এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীর জন্য উদ্যোগী প্রার্থীদের অনেকেই গৃহবন্দী হয়ে পড়েন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে বলে এমনকি সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা করা বা গ্রুপে পড়াশোনারও সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে করতে অনেকেই মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই অফুরন্ত সময়কে যাতে জীবন গড়ার কাজে ব্যয় করতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনগর কেরিয়ার পথ নির্দেশ শীর্ষকে এই অনলাইন কর্মসূচির সূচনা করে। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগমের বহুবিধ কর্মসূচি আছে, যেখানে আমরা ছাত্রছাত্রীদের, বিশেষ করে ইয়াং আডাল্ট অর্থাৎ যুবদের কর্মোদ্যোগী করে তোলার নানান প্রচেষ্টা হয়েছে এবং তার কিছু কিছু সাফল্য আমরা জানতে পারছি। অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে। এরকমই একটি উদ্যোগ অনলাইন কেরিয়ার কাউন্সিলিং। 86টি পর্ব জুড়ে একদিকে সরকারি চাকরিতে সুযোগ, অন্যদিকে বেসরকারি বা অন্যান্য স্কিলমুখী যেসব কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে, এই নিয়ে আমরা নিরন্তর আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি। ছাত্রছাত্রীরা জুমে অংশগ্রহণ করছেন, ইউটিউবে অংশগ্রহণ করছেন। আমরা জানি যে জুম ছাড়াও এই প্রোগ্রাম WBMDFCর ইউটিউব ও ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং এই অনুষ্ঠানটি এখানে স্টোর করা থাকে ডিজিটাল রিপোজিটরির মধ্যে। তার ফলে আপনারা অনেকেই পরবর্তীকালে দেখেন এবং এইগুলো নিয়ে আপনাদের কেরিয়ারের ব্যাপারে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে পারেন। এটা শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্যও বটে, কারণ তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে তারা কি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবেন সেই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পায়। এই প্রোগ্রামে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে এবং আপনাদের মতামত জানানোর জন্য আমাদের হেল্পলাইন, আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবে কমেন্টস বক্সে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা যে 86টি পর্ব নিয়ে নানান বিষয়ে আলোচনা করেছি, তাতে কিন্তু কতগুলো জিনিস যে কোনো বিষয়ে সাফল্যের ক্ষেত্রে যে ধরনের ডিটারমিনেশন বা একাগ্রচিত্তে কাজ করতে হয়, সেইগুলোর পাশাপাশি পড়ার অভ্যাস, এইগুলো নিয়ে আমরা নিরন্তর কথা বলেছি। তার সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে, কেননা আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে আমরা কেরিয়ারের ব্যাপারে মাত্র 8 থেকে 10টি বিষয় জানি, কিন্তু এখানে আমরা 86টি পর্বতে প্রায় 50টির বেশি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি আপনাদেরকে। এবং সেখানকারের সফল এবং বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপারে করে, যেমন today there will be a bunch of experts who will be speaking today on the career in GIS mapping and data visualization. Especially after the pandemic, this field has opened a plethora of opportunities for the students. So before we proceed, আমরা আগে যাবার আগে আমি রিকোয়েস্ট করছি WBMDFCর এমডি আছেন শ্রী মৃগাঙ্ক বিশ্বাস মহাশয় এবং মাদ্রাসা মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স এবং মাদ্রাসা এডুকেশন দপ্তরের মাননীয় সচিব গুলাম আলী আনসারি মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রতি সপ্তাহে আমরা গত 2 বছর ধরে এই অনুষ্ঠান চালাচ্ছি এবং এমডি সাহেবও যথেষ্টভাবে এবং WBMDFCর পুরো টিম এই পরিকল্পনার পিছনে আছে। আমি তাকে অনুরোধ করছি আজকের প্রারম্ভিক কিছু কথা বলার জন্য। নমস্কার সাবির, এবং আমাদের আজকে উপস্থিত আমাদের এক্সপার্টস প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অন বিহাফ অফ কর্পোরেশন, এবং যারা পার্টিসিপেন্ট তাদেরকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে যে বিষয়ের উপরে আমরা ডিসকাশন করব, যেটা বর্তমান যুগে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য রাইট মোমেন্ট, কারণ ডেটাকে অ্যানালাইসিস করা এবং গ্রাফিক্যালি সেটাকে প্রেজেন্ট করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
যে কোনো ধরনের হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কিংবা ইদানিংকালে আমাদের যত সেক্টরস আছে, সে গভর্নমেন্ট সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, যে কোনো ধরনের যদি কোনো আমাদের প্রেজেন্ট করতে হয় আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের হোক কিংবা কোনো প্রাইভেট সংস্থার হোক, তার স্টেটাস এবং তার হচ্ছে প্রেজেন্স পজিশন কি আছে, তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন, সবগুলোই কিন্তু গ্রাফিক্যালি এবং মানে অ্যাকচুয়ালি কি, এবং সেগুলো কিন্তু সেভাবে প্রেজেন্টেশন করা হয়। সুতরাং এটার ইম্পর্টেন্স কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে। এইটার সত্যি গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে এবং এতে হচ্ছে মানুষ কিন্তু সহজেই বুঝতে পারে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন এবং তার কি করা উচিত সেই নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করতে পারে এবং চট করে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে অবস্থানটা কি আছে। এটা সারা পৃথিবী জুড়ে কিন্তু এর ব্যাপ্তি কিন্তু বাড়ছে এবং যার ফলে কিন্তু এর কিন্তু আহ আমাদের কেরিয়ারে কিন্তু এটা একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট একটা বড় স্কোপ আছে এখানে। কিন্তু এখানে একটাই হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে যে যারা এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ হয়ে আসবেন তাদেরকে অনেক বেশি জানতে হবে, অনেক বেশি তার ডিটেইলে তার গভীরে জানতে হবে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডেটার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মিস রিপ্রেজেন্টেশন অনেক ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে, যার ফলে কিন্তু মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল কোনো একটা বড় প্রতিষ্ঠান তার বিভিন্ন সময় দেখা যায় তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন এমন ভাবে গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করা হলো, সেক্ষেত্রে দেখা গেলো বিরাট কিছু হলো এবং তার ফলে কিন্তু সেটা হচ্ছে জেনারেল পিপল সেটাকে অ্যাট্রাক্টেড হলো এবং তার ফলে সেটাকে অনেক বেশি তার প্রতি হয়ে পড়লো, তাকে আকৃষ্ট করলো এবং ফাইনালি দেখা গেলো অ্যাট দ্য ফাইন মর্নিং এ ডেটা অ্যানালিসিস এর ফলে কিন্তু এই জাতীয় রং ইনফরমেশন হয়ে যায়। সুতরাং দেখতে হবে আমাদেরকে ডেটা অ্যানালিসিস খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু যারা করবেন, যারা এই সাবজেক্টের উপরে পড়াশোনা করেছেন, যারা এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে যারা কেরিয়ার গড়ার কথা ভাবছেন, তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সঠিক তথ্য যেন প্রেজেন্ট করা হয় যাতে কিনা মানুষ এটাকে নিতে পারে। এটা একটা ব্যাপার আছে, সেটা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আর প্রেজেন্ট জাংচারে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। এছাড়াও আজকে অন্য আরেকটা বিষয় নিয়েও কিন্তু আমাদের ডিসকাশন হচ্ছে জিআইএস। জিআইএস, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, কিন্তু এটা বহুদিন ধরে কিন্তু চলছে, বহুদিন ধরে কিন্তু এর সূত্রপাত ঘটেছে এবং ভারতবর্ষের আমরা যেটা দেখেছিলাম প্রথমত সল্টলেক থেকে কিন্তু আমাদের সূত্রপাত ঘটেছিল আমাদের কলকাতার ক্ষেত্রে, তারপরে ধীরে ধীরে আমরা দেখছি 20 বছর কি 25 বছর আগে এর সূত্রপাত ঘটেছিল, তারপরে কিন্তু দেখছি যে এর বিস্তার কিন্তু বিশাল ঘটে গেছে। এখন এই জিআইএসটা এরকম হয়ে গেছে যে যে কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু জিআইএস টা কিন্তু খুবই হয়ে পড়ছে। জিআইএস এর সঙ্গে তার বিভিন্ন যে সফটওয়্যার গুলো আছে সবসময় দেখা যাচ্ছে যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার কিন্তু জিআইএস ম্যাপিং করা হচ্ছে। শুধুমাত্র জিআইএসটা শুধুমাত্র সফটওয়্যারের সঙ্গে রিলেটেড নয়, সেটা সারা পৃথিবী যেমন গুগল, সেখানেও কিন্তু জিআইএস এর থ্রু দিয়েই কিন্তু সবসময় গুগল কিন্তু সার্চ করছে এবং এক্সাক্ট লোকেশন কোথায় কোন জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তার এক্স্যাক্টলি কি স্ট্যাটাস আছে ইনস্ট্যান্টলি সে কিন্তু তার ফিডব্যাক দিচ্ছে এবং কিন্তু মানুষ কিন্তু সহজে সেটা বুঝতে পারছে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও অফ দ্য এরিয়া এবং সেখানে কি ঘটছে। এবং সেখানে ধরুন এমন একটা জিআইএস সিস্টেমটা এমন হয়ে গেছে, এটা হলো ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত আমরা লোকেশন যেমনি আছে তেমনি যে কোনো বিষয়ে যদি ধরি এই জিনিসটা কোথায় পাওয়া যায়, আমরা কিন্তু যদি আমরা গুগলে সার্চ করি তখনই কিন্তু আমরা পেয়ে যেতে পারবো যে এক্স্যাক্টলি কোথায় আছে। এটাও কিন্তু থ্রু জিআইএস এর সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি। যাই হোক, আজকের এই দুটো বিষয় কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যান কিন্তু স্পেশালি বলতে চাইছিলেন যে এই দুটো কিন্তু বর্তমান যুগে খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে ছেলেমেয়েরা যাতে আরো আকৃষ্ট হয় তার জন্যই আমাদের এক্সপার্টসদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম আমাদের তরফ থেকে। আমাদের সাব্বির রিকোয়েস্ট করেছিলেন এবং যার ফলে কিন্তু এই জাতীয় নতুনত্ব একটা আমরা ইভেন্টকে আনতে চেয়েছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে হোয়াট ইজ জিআইএস এবং হোয়াট ইজ ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন। এটা মানুষের জানার দরকার আছে। এবং যদিও আমাদের আজকের প্রেজেন্ট খুব একটা বেশি হয়নি, কিন্তু যেহেতু এটা সারা ইয়েতেই যেহেতু লাইভ থাকে আমাদের ফেসবুকে এবং হচ্ছে ইউটিউবে লাইভ থাকছে, সুতরাং আমরা মনে হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা আগামী দিনে এর থেকে অনেকটা উপকৃত হবে, এই সম্বন্ধে বিশদ জানতে পারবে। কারণ এই নিয়ে কিন্তু খুব বেশি আলোচনা খুব একটা জেনারেল সেক্টরে এটা দেখা যায় না। সো উই আর দ্য কর্পোরেশন অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু ইনফর্ম দ্য দিস টাইপ অফ ইনফরমেশন সো দ্যাট মানুষ আরো বেশি জানতে পারে এর অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আছে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ অল।
থ্যাংক ইউ আমাদের এক্সপার্টদেরকে বলবো আসার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you very much for your introductory talk about this today's episode. And আমরা জানি যে সত্যি একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেছে জিআইএস এবং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের কর্মজগতে। স্পেশালি অনেক সময় আমরা যারা জিওগ্রাফির ছাত্রী তারা জিআইএস নিয়ে স্পেশালাইজেশন করে, কিন্তু এখন অন্য জিওগ্রাফি ছাড়া অন্যরা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন এবং জিআইএস ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। I will request we'll start the discussion mostly in English and Hindi, maybe sometimes আমি বাংলাতে দরকার হলে অনুবাদ করে দেবো কিছু ক্ষেত্রে। Very happy to welcome Dr. Ibrahim Batis K, Project Scientist, SC/ST Cell, Department of Science and Technology, Government of India, sponsor project, Kerala State Council of Science Technology Empowerment, Dr. Batis K. I'll now request you to start and say something about the scope of this field and how the candidate can further go into the details and what are the employment opportunities. There is some echo from your side. Can you fix that? I think you have to stop other devices. No, right now I am only using one device. Okay, it's fine now. Please go ahead. Please go ahead. Thank you. On behalf of WBMDFC, once again, welcome to you on this show. Thank you, dear Sabir Ahmed. And it's very honor for me to be here in this platform to discuss about the data visualization and GIS mapping for the as the career guidance program for the aspirants who are eager to come into the professional field. And of course, this very interesting topic and very most important at this time, especially as India is considered most of our population is dominant to the adult population. Means all the majority of the population, they are in youngsters. That means we need to provide much opportunity or scope for them. But all the time, what we face is the endless problem in the providing employment opportunity for Indian students or Indian youngsters who have well and repeated graduations and professional courses and all. So at this time now, if we consider either data visualization on GIS mapping, both are n number of opportunities to give a wonderful employment opportunity for our Indian youngsters with GIS mapping. Let me please start with the explaining about the data visualization. And nowadays, and this 2022 year, or what we call the digital era, knowingly or unknowingly, we are producing n number of data by using smartphone or by using the spending more time with the social media network. We browse some search engine and we open some website and we open some other requirement and do something in the online and do some business and do some like aesthetic or entertainment. So all this time, some other third parties, they are collecting some data like what is our interest and what time we are spending and which media we are spending and which platform we are spending and what is the most important topic we are like and what is the most interested topics or videos and news and what is the other thing. So accordingly, the background work is going on and they suggest us more videos and more news and more articles. That's all based on the data we given to them. But we actually don't know when we did given the data to them. So what I mean to say is the data is generating every second, and millions of data is generating every second, even every human being, every computers, every machines, they are generating data. So at this huge amount of data, we need to visualize, we need to analyze this data so that it become a meaningful information. Instead of carrying the bulk of data, we need to make it a set of some graphs, some charts, some tables, or some kind of information, so that every people or normal people can understand what actually this data want to say or what the information that want to deliver. So this kind of things like visualizing and analyzing this data set
or this a complex data set in a comprehensive or easy digestible way, or in kind of, for example, you can say graphs, you can say chart, tables, or map, etc. So this kind we known as the data visualization. So essentially, this is very important for the data derived fields such as engineering or data science, and especially for the business and the natural resource management. So it is very important both for the government and the private sector and the other multinational companies and all. So the right data visualization tool will reduce this data errors and save enormous time, and it's also save the resource in our workflow. And we all the time look for the open sources, what kind of open sources tools or software available, so that we can offer a considerable freedom for customizing based on our requirement and how we can deliver our decision to the companies or what like. So at this time, we are most of the time the people depends on the like computings, like you can say that leaflet. This very important open source JavaScript. You can use that for the visualizing or analyzing the data. And there are other different open sources tools so that you can analyze, you can properly display, properly communicate your data into information, or you can deliver it. And what is the decision making or policy making at the government or the other level. So you can, most of the time we are using Microsoft Word or Microsoft Excel, so that we can make data into the information. So apart from this, also there are different open sources softwares or tools. What I said, like Leaflet or Clevernote, Databox, or Google Charts, Google Studio, and these are about the data visualization. Now let me come into the geographical information system. So this is a like on software. It's a software suite or set of softwares or set of tools for mapping and analyzing the data, which is georeference. That means which have geolocation, like latitude or longitude. So any kind of data that we have georeferenced. If we don't have georeference, we can also make it georeference using the tools in the GIS. So delivering the data are different synonymous. There are some kind of difference by using the technology and tool. So anyway, GIS is you can consider as the set of or a suite of software which is used for analyzing the spatial data. So the spatial data include some location identity in the Earth. So GIS comes in a desktop software, like you can use it in your computer, your desktop, laptop, like we can call it as desktop GIS. And there are some other GIS like mobile GIS you can carry with your pocket, you can carry with you whenever you go to the field or your work site apart from your office. Then one more thing in GIS comes in the web GIS or cloud GIS. That is a little complicated. You can say cloud GIS, it's little complicated than just here, but very important. Instead of sitting in the office, you can also do your analysis, your task in any system, any computer, or access in the cloud. And the other important is the web GIS. Even non-spatial expert like non-GIS also, you can use the web GIS for delivering or extracting the data. So when you come to GIS, there is, you can say the components like we need some set of hardware like computer or laptop or mobiles or any Android sets. And we need some software that to be installed. So this time, even without the software, we can access the cloud computing like Google Earth Engine or Amazon Web Services and Microsoft. There are different cloud computing sources. And usually, traditionally, we use softwares like ArcGIS. This is a commercial software, and most of the time, freelancer and other GIS expert they depend and they use the Quantum GIS or QGIS. This open source, anybody can use without any payment. So when we have the hardware and software, we need some set of data. Like when you come to data, we can say it as a vector data or raster data. Like every information we are converting to that data. So when it comes to the digital technology or GIS, we call it as the raster data or vector data. And after getting the data, we need some methods and procedures or some tools. So for that depends on our
requirement, we use different kind of tool. According to that, we are using different softwares. And finally, we deliver the whatever the information we prepared from the GIS, we deliver into the peoples or organizations or sectors. And for your understanding, I can say there are important commercial software like History ArcGIS or ArcGIS Pro, and Hexagon Geospatial Geomedia or Radars Imaging, MapInfo, Global Mapper, Manifold. These are all the commercial GIS, and one need to purchase for the license. And most of the time, government organizations and big multinational companies, they purchase the software because it will have n number of tools and toolboxes to do any kind of analysis in GIS. And some of the freelancer who don't want to purchase or don't want to spend much more amount for the purchase of license, they depend on the open sources. As I said earlier, QGIS or content GIS is very important in the open sources. Apart from that, there are also many open source software like Whitebox, SCAD, GBSig, and GrassGIS, Elvis, SagaGIS, Geodam, and list goes on. There are different kind of open source also. And there for data we have this time there is no any scarcity of data. We have millions of data, and most of the data is openly available. You can see is the Open Data Hub. You can get all the data, the GIS, spatial data or vector raster data, and natural health data. You can get many data from there. And USGS Explorer, you can get the data like images, satellite images, and all. And even India's considered India, the Bhuvan or NRC Bhuvan is also providing satellite images and spatial data with respect to the Indian continent. And after that, we need to get some ideas, some tools to get into the field. Like you can improve your skill, you can improve your understanding of the GIS, because we will get a different kind of sources available in the online. Google. I will say some of the useful magazines like geospatialworld.net. It's wonderful, and geoinformatics.com, and gslaunch.com, and gsgeography.com. So all these websites very important to update your knowledge, to update your skill about the GIS. And to get some certificate courses, you can get into the IRS outreach program. They conduct a number of programs in each year, so they will provide certificate also, and they will provide the training courses on recent advance in GIS. Can you please repeat the name of the institution, because some are unfamiliar with this institution, so please specify the institute name and duration of the course and some kind of course fee, etc., if that is ever possible. Okay, thank you. So what I recently said, like Indian Institute of Remote Sensing, like Indian Space Research Organization, they provide free certificate courses. So the qualification, they require only the graduate or BE or BSc or BTech, and some other courses where require ME, MTech or MSc program in science and technology or engineering. So when we get some certificate program, that we can improve our skill, we can produce it at the time of the interview, because if we have some knowledge about GIS and we studied from using open or googling like YouTube, we have plenty of videos in Google, YouTube. Every aspect of GIS we can study without any assistance from anyone. But when we have the data and when we have the skill, but we need some kind of proof that we have this kind of skills and set, so that we can get the certificate from IRS ISRO outreach program, and that is for Indian. And also you can also know that the nptl.ac.in and the SWAYAM in UGC, and one international like NASA's website. I will say the website like appliedscience.nasa.go in nasa.go. So this is very important. Like they provide different kinds of recent or advanced technologies in remote sensing in GIS. So every time they release the courses, they provide the video, they provide the certificate, so that you can keep on updating the
your skill and your expertise. So feel like GIS and data visualization. So earlier, what we they require only the mapping. If you know some kind of mapping technology like mapping tool, you will get the job. But now what happened? As I said earlier, we have the number of data. Everybody generating data, and someone need to analyze this data. So what they require, the companies and the like clients, they want some people who is very familiar to analyze the GIS spatial data and produce some kind of a programming setup so that they can write some program to analyze their data. So in that case, you have to familiar with some kind of program like Java or Python or CSS. So these are the basic. You will get many courses in Coursera, or there are many open sources like you can get the data. Yes, sir. I think you have spoken very clearly about the courses and also the kind of. So can you just elaborate job opportunities? If somebody, what are the sector they are now looking for the expert in the GIS? So can you please elaborate on that? Yeah, usually what GIS aspirants, they get BE or BTech, some kind of engineering. They have some part of GIS in that syllabus, and they'll get expertise in GIS. So after completing their BE or BTech or BSc, they can get directly come into the professional field, or they can take additional PG diploma certificate courses. So when we discuss or when we said about the professional like GIS analysis or GIS engineer, they have to know how to analyze the spatial data. So the client, they require some of the expert who can understand the GIS, and they can deliver this data into information. So the information can be easily digested to the people, non-GIS expert people. So we have very good opportunity for a data specialist or data analyst or data scientist or GIS expert, GIS mapper, GIS analysis. So most of the time you will get the opportunity in companies. Okay, so there are different companies in India also, and you can also make some network in your friend circle or GIS. Like you can get it into the LinkedIn, or you are getting into the ResearchGate, or even in Facebook. So you can get or like some website, they release the information or news about the recruitment. Or at the government level, the department, they require the PG holders and the MEM Tech holder as the junior research fellows and the research associate or research assistant or project assistants or project associate, like to understand or to deliver the scientific data, scientific analysis for the natural resource management. For example, in IRSC, ISRO, IRS, they are the one of the important institute. In addition to that, all the department, all the sector of government, they require GIS expert to hydrology, to water resources and soil analysis and land use and cover. So every sector, every department, there will be some separate wing for GIS to analysis to deliver the. So you can search the job opportunity in any kind of. For example, if you are graduate with engineering, civil engineering, you will be very interested or passionate to do some kind of planning for the engineering technology, like highway building, highway construction. In that case, you can approach government website like a Public Work Department or National Authority of India or some other kind of such thing. So, for example, you are a very specialist to the agriculture related, and you have the expertise in GIS, so you can get into the similar kind of department where they require the GIS expert who know GIS data as well as the agriculture. Similarly, that job, when you look into the job interest, you have to know what kind of information you have, what kind of subject you have in your academic or in your career, as well as what is your GIS expert. For example, if you're interested in agriculture, you can get to the agriculture department so that you can deliver very good information, very good solution for their agriculturist, like farmer, what kind of farming crops you have to cultivate in the area based on the.
Like similarly, geography or geology field, they require a GIS expert or a GIS data scientist to get the data, what kind of geography here and what is the specialty in here, what kind of hydrology, what kind of soil, what is the soil types here, and what is the importance of the soil, what kind of crop you can grow here, what kind of water available here, such things, and what will be the climate here. So that is the thing, and the graduates or who are ready to come into the professional field, I request you to keep updating your knowledge about GIS. You can Right. keep on, because this GIS is always changing. Yeah. Earlier it's only the mapping, now it is come to the computer, cloud computing or data scientists. So every time you need to keep updating the GIS. Yeah. Because there are Thank you very much, and you give a very useful information at the beginning. But just let me check in June if there is anyone have any queries. Just raise your hand. We can directly connect you. Or so that is the announcement. We and also you spoken about one thing particularly. Some tools are very costly, but there is also opportunity for open sources. So what are the popular open source, trustworthy open source, and we can learn, and that can be used for our employment opportunity? If you can just focus on that. Yeah, GIS, GIS, they have commercial as well as open source, I said. The QGIS is very important, and it's a substitute for the ISRI ArcGIS. So what data you can do in ArcGIS is also can be done by the QGIS. Most of the people highly depend on QGIS because it is very free, and you have the opportunity to customize the tool. If you want to change some kind of alteration in the tools or in the processing settings, you can all the time you can change. So it's very important open source software like QGIS. And if you are very interested and very passionate about the programming, you know some kind of a programming language, you want to write some program, you no need to software, you forget about the GIS software, just come into the cloud computing like Google Earth Engine or Amazon Web Services or Microsoft Planetary Computer. There are different, and Earth Observation Factory. So here you can just write the program and just write some kind of code here, and you can get the data or you can get the information directly. So no need to put the software and all. So, and what about the courses? Some are free courses you already, but for diploma and degree courses, what kind of course fees are available? Like how much students have to pay for this kind of courses? Any idea on that? Yeah, some university or some state university, some central university, they provide apart from the BSc or MSc or BE, BTech, they also provide 1 year or 6 month or 3 month diploma or PG diploma courses. So this depends on the institution. I cannot say the autonomous, I cannot say what kind of, but you just say 10,000 or 15,000 and 25,000. Right. But don't worry about the fee and all, because there are plenty of open sources courses. I think, yeah, that's the most important part we want to reiterate with what Dr. Ibrahim has said, that there is ample opportunities in terms of the employment, in terms of finding job opportunities, and at the same time learning materials is also freely available on the open source market, and you can try. And job opportunities are available both in the government and industry. And beside industry, we have found, especially in our state, the government is constantly advertising about the expert on data visualization and GIS. So I think this can be a good opportunity. But final question to you, you always say those are from the engineering background, but do you think those from the arts background or other background, they can also do something in terms of learning GIS and data visualization? Yeah, it's very interesting, and it's a question. Like most of the time, people who study science, technology, engineering, they only get into admission in the university or some institution because they provide MSc GIS certificate or BSc GIS certificate.
Hmm. Since question is like, how about the art students? I don't know. In India, most of the time, the institute prefer only science-based students, so that there will be some algorithms to depends on mathematics and depends on the computer science background. Hmm. And people like arts, like geography, it's also comes and science also is considered how this. But when you have the art subject like archaeology and history and social sciences, and they also need the GIS expert, because Hmm. we need to analyze the what kind of economy here. For Hmm. example, what kind of economy and what is the business happening here? What is the interest of the people, so that we can change Hmm. their business mind, business Yes, mind. yes. And archaeology, they need to manage the archaeology setting and what kind of the archaeology, what kind of people come here. So people also have the opportunity in the arts, also in archaeology, history, tourism, and of course in business. So only the thing is you have to be expertise in the subject, and you have to be passionate about the subject. Yes, yes. Thank you, Ibrahim. And a very important words you have said. You have to be passionate about, because there is a lot of interdisciplinary things has happened in terms of the data visualization and GIS mapping. Because I know even those are from the purely social science background are doing excellent visualization in terms of cloud, word cloud, and other many text analysis. Because this software has a very powerfully analyze the text. So those who are from the arts background also can learn with the basic skill, data visualization, and in some extent GIS mapping, and there is ample opportunities for the there in the job market. Thank you, Ibrahim. We'll move to the next speaker, and please be with us. If there is any queries, will come in maybe sometime later if you have a time, or otherwise, thank you very much for joining us today from the Kerala, I believe, and thank you for your useful insight. Our student will definitely benefited from this your discussion. Thank you. আমরা অনেক ধন্যবাদ ইব্রাহিমকে। ডক্টর ইব্রাহিম আমাদের সামনে তুলে ধরলেন যে কিরকম ভাবে জিআইএস এবং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের এত বড় একটা স্কোপ তৈরি হয়েছে, এবং এটাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারে, এবং চাকরির অফুরন্ত সুযোগ আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রি ছাড়াও বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেকেই শিখছে, এবং শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড নয়, যারা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ আর্টস বা অন্য ফিল্ডে পড়াশোনা করেছেন, তারা কিন্তু শিখতে চাইলে এই বিষয়টিকে নিয়ে শিখে কাজের সুযোগ করে নিতে পারেন। নাও আই উইল রিকোয়েস্ট ডক্টর অরবিন্দ আর, assistant professor, expertise in remote sensing and GIS for landslide vulnerability and risk modeling and management. And I will now request Dr. Arvind R, and thank you very much for your time, valuable time, joining us today, briefing the student, young aspirant who wants to pursue GIS as their career, in addition to their, maybe engineering field, maybe others field. But this is a very important aspect where if student can pursue and develop a career aspect. Welcome, Dr. Arvind R. So, am I audible? Yes. Yeah. So I'm just sharing my slide. Yes. I think please give him the access so he can share the. Is it available to you? Yes. We can see the. Yeah. Yes. Is the slide visible? Yeah, it's absolutely visible. Please go ahead. Yeah. So thank you everyone. So myself, Dr. Arvind here. So I'm an assistant professor of geoinformatics. I work at Bharati Vidyapith University. So here I'm not going to go very much deep into the concept. So I'll just explain like what exactly is remote sensing and GIS. Then what are the different careers, like what are the different courses we can pursue as a UG, PG or PhD. Then what are the different careers that we can go ahead, maybe in the IT or industrial sector, as well as in the academic sector or in the government sector. Then I'll share you some of the PG scholarships that we can avail during our study. So the first thing first, before starting into it, let me just give you quite an idea. So we all know about Mount Everest, right?
So Mount Everest, like back in the during the early 19th century, so they scaled it, which means that they calculated its height, mostly by Colonel Everest and as well as Mr. Tenzing. So normally how they did, they carried an instrument all the way to the mountain. So wherever they can put their instrument, they calculated the height and they added the height all the way as they moved to the top. Then finally they managed to calculate the height. So that is how we have done everything until we can say maybe 1950 or even 1940. So whenever we want to collect something, maybe we want to study about different forest, maybe we want to study about a mountain, maybe we want to study about a rock. So there is no other way except we have to go to that particular area, then we have to do the field work, then we have to study about it. So that is how most of the research has been conducted. Now, in remote sensing, there are two different concepts. One is remote sensing, and there is something called GIS. Now, the remote sensing concept deals with what, when, and where. Like, let us say you have a problem. For example, let us say that especially in the eastern part of our country, like West Bengal, Assam, and Meghalaya, flood is very frequently happening. We know that is a problem. Remote sensing will tell about what is happening, which is flood, when it is happening, mostly during the monsoon time, and where it is happening, which are the places which is happening, maybe the state or particular district, etc. Now, all of this information, we can get it from the satellites or from drones or from a particular equipment. We don't have to go there. So we have all the satellite in the space. They will extract the information and they will give it to us. So we have all the information. Now, GIS, it deals with how we can analyze this data. So once we have analyzed the data, how we can provide solution. Solution can be what is the extent of the flood. So which are the areas that got affected by the flood? It could be a settlement, it could be agricultural land, it could be livestock, etc. It will tell you how much it got affected. Like maybe 100 acres of agricultural land got affected. Maybe 1,000 settlements got affected. Maybe 10 hospitals got affected. So that kind of solution we can come up with. So the one thing that you should remember is that remote sensing and GIS, it is nothing but a tool which will help you to solve a problem. The only thing that you should be conscious about is that you need to know like how to identify a problem and how we can solve the problem and what are the things we need to solve the problem. So if you have a grasp idea about it, then remote sensing and GIS will be very easy. Yeah. So for example, let us say we take a mountain or Mount Everest or maybe any mountain region, for example. So like, for example, I need to study about the mountain. I can use satellites, I can use drones, and I created a 3D model of the mountain, which is nothing but a data. It doesn't provide me any use. Now, using that 3D model, what I can do? I can study the flood. So mostly you can see the dams are constructed along the river. So during heavy rainfall, dams will release excess amount of water. During that time, the sites of the villages or the low-lying areas will get flooded. So based upon the model, I can identify which are the regions are going to get flooded. So this will help me to provide a solution to the local government. So what are the things or measures we can take before the flood? And if the flood is going to happen, how we can control it in the future? Maybe we can divert the water. Maybe we need to displace the people. So that kind of work. How we do it? By analyzing some parts of the electromagnetic spectrum. Normally, we call it when we are studying in childhood, we call it as sunlight. Now, the sunlight, it has different rays like UV, X-rays, infrared, etc. We cannot use everything, but we use some part of it to study the Earth's surface, or we can say to collect information about the Earth. Then we use that information to solve a particular problem. So we collect the data, then we analyze the data, and then we can create the maps out of it, and then we can create the apps out of it. So to analyze the particular solution. Now remember, your solution can be of different type. Either you can show it as a map, either you can show it as a video, or either it can be an app. The ultimate thing is that how easily we can address a particular problem, as well as how cost effectively we can address. Now,
in today's world, remote sensing and GIS, it almost as like it is into all of the applications, whether you can talk about education or agriculture or a disaster or a land record, everything. So if let us say like in our countries implementing a project called Swamita, where we are mapping the entire country using drone. So the most important thing about is that so everyone needs to have information about their land record, the digital land record. So what are the exact measurements? What are the different agriculture we are done in that area? How much productivity we can get? What are the important tourism places? So we can also count how many people going into that particular place. Based upon that, we can come up with a solution whether we can implement as a eco-tourist spot. So it has many number of applications. The only thing about remote sensing and GIS is that you just need to know how we can apply a particular solution through GIS. If you're able to concord that kind of idea, then you can almost apply to remote sensing and GIS to any kind of problem that you are trying to solve. Now let's come about courses. Like what are the different courses offered? So normally courses can be of three types. One is something what we call it as diploma course, or we also call it as certificate course. So normally it ranges from anywhere between 3 months to 12 months. So these courses, they are being offered by the government also, and as well as by the like different companies also they offer, and different institutes, private institutes, so they also offer. So mostly into 3 months to 12 months. So when it comes to the government, so you can always go through Swayam and NPTEL portal. So these are one of the two websites which offer the introduction into remote sensing and GIS, and you can register for most of these courses for free. So once you register, you will have access to the tutorial, you can have access to the video lectures, you will have access to assignment, everything, etc. But when you can take the exam at the end of the course, and to provide certificate, they will charge some amount of money, anywhere between 1000 rupees to 1500 rupees, not more than that. And private institutes, so they take some complex level, so where it will be both theory and application and collecting the data, everything. So they also charge depending upon anywhere between 10,000 to like 25 or 30,000 depending upon the course. So if it is a short-term course, the amount will be less. If it's a long-term course, the amount will be more. This is the diploma course. And the next, if you come, there is UG, the undergraduate courses in remote sensing and GIS. Then there are postgraduate courses, and then there are PhDs. Now, if you go to UG, in remote sensing and GIS, it is very much low, because remote sensing and GIS requires like undergraduate fundamental, like some concepts in understanding. So in most cases, in our country, the remote sensing and GIS studies is offered mainly along the postgraduate level, not along the UG. In UG, there are some institutes which offer. One is the Indian Institute of Remote Sensing, which is in Dehradun, which is under the Indian Space Research Organization. The another one, Institute of Photogrammetry and Geoinformatics, which is in New Delhi. The another one offered by Institute of Remote Sensing, Anna University, Chennai, Tamil Nadu. And another one is University of Petroleum Energy Studies, which is in Dehradun. So these are some top universities which offer like remote sensing and GIS courses in undergraduate itself. And most of the GIS courses and remote sensing are being offered in PG level. So if you go to PG, so mostly they are of 3 different degrees. One is MSc, another one is ME, and another one is in MTech. So here I have listed out some of the important universities that offer these programs on remote sensing and GIS. So apart from this, there are other IITs, NITs, and as well as other private universities that offer remote sensing and GIS. For example, so some of the top universities that offer these programs are like IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Chennai, IIT Guwahati. So except for IITs, you can say NIT Warangal, NIT Surathkal, then NIT Neemrana, then NIT Himachal Pradesh. So they also offer some of the top courses in remote sensing GIS. So if you come to private universities, BITS Pilani, SRM University, and then Tata Institute of Social Science, and I can say Amity University. So these are some top universities that provide PG courses. Yeah. Next, come to PhD. So when it comes to PhD, so almost all the IITs
NITs and the reputed institutes in universities, they offer courses on PhD, which allow you to tackle a certain problem through remote sensing and GIS. So I have not included every IIT's name. So all the IITs and NIT's name is within the Indian portal. So I can share the link of it. So you can just go through the IIT's links and you can offer it. There are different departments. Some there are civil engineering, some there are photogrammetry, some there are remote sensing and GIS, some related to climate studies. Because in PhD, you will not do PhD in remote sensing and GIS. You will identify and try to solve a problem through remote sensing and GIS. So we can apply it for any department. There are people who do MBA using remote sensing and GIS to tackle a particular economic problem. Next, let us come to career. So in career wise, normally there are three types. One is IT sector, then another one is research, like you can say academic based research, and then government sector. So normally research, if in a researcher, so once you complete if you like, let us say if you're working as a researcher, then after gaining some experience, you can go to IT sector also, and then you can go to government sector also. Now I'll discuss about this in detail. Let us say we go to IT and industrial sector. So there are different titles once you complete and remote sensing in GIS. Normally there are three levels: beginner, mid-level, and senior level. So normally at an entry level where you are a fresher just out of the postgraduate program. So you can be a GIS software analyst, you can be a remote sensing or GIS specialist, you can be a GIS executive, which is of beginner level. So the common salary includes anywhere between 3.5 to 4.5 lakhs per annum, which is anywhere between 35 to 40,000. Then at a mid-level, so you'll be a senior GIS analyst, then GIS program manager, GIS specialist, tech lead, etc. So in a beginner level, you will spend anywhere between I can say minimum of 3 to 4 years before moving on to mid-level. So in mid-level, you will start earning anywhere between 7 to 9 lakhs per annum. In mid-level. Then after in mid-level, so which includes about again maybe another 4 or 5 years of experience, then you will move on to technical associate or the like regional manager, then the remote sensing GIS manager or HR of business administration, which is of senior level. So in this case, the average salary is anywhere between 12 to 15 lakhs. Now all of this, it depends depending upon the industry and as well as your expertise and experience as well. Now we should always remember, when you're going to IT sector, not everything depends upon the experience. If you're very much expertise in your subject, then you might get a far more salary at a beginner level itself. So in not only in remote sensing and GIS, in any subject, so the only thing is important is that you need to be very strong in your concept. There are many softwares which is it is not possible for us to learn all of them, but we can know 1 or 2 basic software, and then we need to be very strong in the concept, because that is what many people expect. So many people think that when you're going to an interview, that they will ask more complicated questions, but that is like a little bit wrong. Most of them in the interview board, they ask very basics of the basic questions. So in concept wise, you need to be very strong. The next one, so like some of the different sectors and what are the different titles that they use. Like from environmental wise, you can be an environmental planning and management or impact assessment. If you're going to construct a building, what kind of environmental impact have? If you're going to construct an industry or an industrial area, then what kind of problem it might have? Then you can work in the geology department, disaster management, agriculture. So every region requires a remote sensing and GIS analyst, because everything is present on the Earth's surface and we need to compute all of it. So which means that almost all the department which is currently in existence, they all mostly are using remote sensing and GIS, and some they are transitioning into remote sensing and GIS. And when it comes to research opportunities and academics, this is after your postgraduate. So after your postgraduate, if you are more into research rather than IT sector, then normally your job will start, could be a project assistant. So in project assistant, it is a very normal level where the minimum qualification will be undergraduate, like BTech, sometimes BSc, etc. Then after postgraduate,
you will start at something called the minimum will be the JRF, which is junior researcher. So after junior researcher, after you spend it as 2 years, then you can become a senior researcher. So for these two, the main qualification and the important is that the minimum is postgraduate. Some people might take freshers also. Some people they may ask experience. It depends upon the particular government body or non-government body who is undertaking a particular project. Then after that, you can move on to the senior level, which is research associate, then postdoctorate and assistant professor. So in this, the postdoctorate, I'll give the salary, it's a wrong thing. So it will be anywhere between 10 to 11 lakhs. And then after like moving on with experience, then you get to become professorship, etc. So this is whole under like academic level. So in this, after becoming like doing a junior research or senior research or research associate, we can transact into IT sector also. And or you can go into the government body. For example, like working in national laboratories, like I'll tell you this. Yeah. So you can go into national research laboratories. So even in that, the starting role might be a project assistant, JRF, SRF, and then you will be a project scientist after 3 or 4 years experience. So the qualification is PG or PhD. Some will require PG, some will require minimum experience of PhD. It depends upon the government body which is asking for the interviewer. Then you will be a research associate, then scientist P, and then scientist C, then scientist D. So in this, if you see, project scientist to research associate, it is a temporary posting. And from scientist B and scientist C onwards, it goes on permanent posting. So in this case, so if you want to become a scientist, so the minimum qualification set will be PhD, and then you should have experience. Then you should have published many publications. Like they would expect, like you addressed a particular problem, you have published many papers regarding it, and they will check your expertise, they will check your background knowledge, everything. So some of the important national research laboratories I have given here, like ISRO, National Remote Sensing Center, and NSDA, National Spatial Data Infrastructure. So currently the government is implementing the Digital India program. So all of it comes under NSDA. Then Indian Institute of Remote Sensing, which is another important research center. Then Forest Survey of India, Geological Survey, Survey of India, Ministry of Defense, DRDO. So there are almost all the government bodies which are working in remote sensing and GIS in some aspect. Some require 50% of remote sensing and GIS, some require 100% of remote sensing and GIS. But almost most of the department, they are in need of some remote sensing and GIS expert. So these are like important laboratories. So when it comes to IT sectors, there are many different companies such as ASRI, Larsen and Turbo, Tech Mahindra, TCS, and there are many GIS startups in our country. So once you, let us say that once you go to an industry, you get 2-3 years of experience. So you will know how a particular industry works, like how to write a proposal, how they are applying for a proposal. So what kind of projects we can do. So once you get 2-3 years of experience, then you can have your own startup to providing your own solutions. So that is also one of the good things which are being implemented currently in our country, especially after the pandemic, like 2018 and 19, there are almost 250 GIS startups in our country. Next one, PhD scholarships and fellowship schemes. So when you are studying in top universities, of course, for some people, the money will be a constraint. And here I've posted only for PhD scholarship because the remote sensing and GIS is exclusively offered as a postgraduate. So that is why I've given here as PhD and not for UG. So in PhD, mostly, there are scholarships into 3 types. One is funded by the University Grant Commission. Another one is AICTE sponsored fellowship program. And the other one is some other government funded, like Ministry of Human Resource, Department of Science and Technology, and other government like local state governments, etc. So here I have given some of the important things. So I'm not going to explain it much more. I will also share the PPT with the concerned authority so you can go over it. So what kind of scholarship exists, how you can apply, etc. I've given some national fellowships here, the important one. You can also go and check for the local state fellowships also.
some SN Bose scholarship program which is given for both UG and PG level. Then Maur Parikar, so this is like a local state program which I presented here. Then UGC scholarships, both given at undergraduate, as well as there is something called postgraduate, and there is a scholarship for single girl child, and then there is a fellowship for SC/ST candidates. So there are a lot of fellowship. So you just need to, so every day, like every 2 days, all you have to do is just go to the website and check if the fellowship is open or not. Once the fellowship is open, you can follow the proper protocol and then you can apply it. Because sometimes after the COVID, so usually the fellowship will be offered once a year or like twice a year. So after COVID, the dates have become kindly mingled because the university exam date, like the university function date has been postponed. So you have to check every week or every 3 days or every 4 days or so to check what kind of fellowships are given. So I've only given like important 4 or 5 fellowship programs here, but you can also go and check out other fellowship programs. Then there are different scholarship fellows I've given here. Then we have university rank holder fellowships. Then we have something called PM scholarship scheme, which is being implemented right now. So this is the, there is something also called ex-serviceman welfare, which is specifically for the children of the defense personnel. So you can go to the scholarships.gov.in. This is a common portal for all the scholarship scheme, both national scholarship as well as state-wise scholarship. So within this, you can find the national scholarship, and every state who are opening scholarship, they will post here. So this is like a common portal to find out all the scholarships which is being provided in our country, both at undergraduate level and as well as at postgraduate level. At PhD level, if you are working in IITs and NITs, the research institute will provide you the scholarship directly, or sometimes you can also avail for different scholarships. So within this particular website, so we have the central schemes, then we have the UGC and AICTE schemes, and then we have the state schemes. So you can just check all the website. You can check the websites, and then you can it will show the opening date, closing date, and they have all the information that you need, like what kind of form is available, how you have to fill it, what are the different problems like people address when they creating a questionnaire. They have given the contacts, everything. And there is something called Indo-German Welfare Fund. So during a postgraduate, if you want to do your semester in abroad or 1 year in abroad, where most of the universities is offering these days, so you can offer this scholarship, where partly will be funded by the government, or sometimes, depending upon the situation, it will be fully funded by the governments also. So there are different scholarships regarding that. This is some German scholarship, which is like one of the, so like, like we have MOU, good MOUs with the German country. So most of the scholarships today we have is with the German. I've given some examples of the German scholarships here. So these are some references. I will stop here. So if you have any doubt, you can ask me. Yes, thank you very much for a very comprehensive presentation on today's topic. আমি একটু জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি যারা জুমে আছেন তাদের মধ্যে থেকে if you have any queries, just raise your hand, because this PPT actually, it will be, both the speaker has given a very comprehensive overview of, and also another speaker, he has already joined, Dr. Mehboob Sahana will also add to what the others previous speaker said already. I think ample opportunity in terms of the career opportunities, in terms of pursuing further academic career in GIS. So and I think it's a very comprehensive, and you have generous enough to agree to share the PPT with us. So if anybody wants further clarification, and be with us for a couple of minutes also. যদি আপনাদের কারো প্রশ্ন থাকে আপনারা বাংলাতেও করতে পারেন, I'll translate that into English. So that's not a problem. আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যারা জুমে আছেন তারা প্রশ্ন করুন, কেননা আজকে যে আলোচনাটা হলো, normally we don't do such kind of program, we always discuss about the government job, civil service job, but GIS is a really new opportunity. So যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে আপনারা করুন, আমি আপনাদেরকে
আপনাদের কথা তুলে ধরবো। যারা ফেসবুকে দেখছেন বা ইউটিউবে দেখছেন, those who are watching on Facebook and YouTube, they can also send your comments or suggestion or any queries to us. So can we clarify it with the best expert available today with us? We can ask that. Any queries from any audience, please raise your hand. Otherwise, we once again thank you, Dr. Arvind. This is really useful, and we'll be grateful if you can also Yes, sir. share the PPT. We'll share, because this will be huge resources when we'll do the offline courses also. This can be very useful, and we'll acknowledge your contribution in this. Yes, sir. Sure. One question, sir. I am doing BA in geography and interested in GIS. So I can pursue GIS after graduation. Can you respond to that, whether she or he needs to complete MSc, or after the graduation he or she can directly go to the for a specialization in GIS? Can you respond to that? Mm. There is a queries Yes. from So we can do specialization. Now, when it comes to postgraduate, normally we have MSc, ME, and MTech. So, right. for example, MSc, we mostly deal with the science part of the remote sensing in GIS, how we collect the information, what are the technique behind it. So, where mostly science will be eligible. But when it comes to ME and MTech, the minimum qualification in most universities they accept. From my side, I am telling. So, mostly they expect either technical or engineering graduates, Right. like BE or BTech graduates. Right. And BA also can apply. So, and BA geography people also can apply. Right. But in most cases, when it comes to technology, so the universities prefer mostly technical and engineering graduates who have completed in undergraduates. And BA geography also can apply. But the only problem that the BA geography people, like for example, if they are a geography people, the problem that they might face is that the technical part of it, which will be a little bit difficult for them to catch up. Because every university in the first semester, one of the subjects that they offer is the introduction into remote sensing, which is very much compulsory. So the only thing that they have to do is that they have to put in twice the much effort than the other people. Apart from that, they can do any kind of specialization, and that is not at all a problem. Absolutely. Another query is, I'm just translating in English also. He or she is asking whether you have mentioned about many resources over here, but any video tutorial which they can follow regularly in terms of learning? Yes, sir. So if you take about the Institute of Indian Institute of Remote Sensing, they regularly organizes courses on remote sensing, Right. all the way from beginner level to the advanced level, free of cost. So if you can go to their website, so every year they publish an academic calendar. So in which month, what kind of program they are going to take. Almost 80% of the course is free, but some they will ask you to attend offline, which might be a paid course. So, and this Indian Institute of Remote Sensing, it is directly under the Indian Space Research Organization, and they will provide the certificates for the people who complete the course. So they will provide you with the video lectures, the PPT lectures, as well as the assignment. So if someone wants to learn the fundamentals of remote sensing in GIS, so this Indian Institute of Remote Sensing provided lectures, as well as the courses, which is from the SWAYAM and NPTEL will be the best place to start. Yes, and another queries, like here you mentioned about the lot of courses at IIT. So has there any entrance test, or what is the procedure for admission? If you can just say a few words or elaborate on this. Yes. So since remote sensing and GIS mostly offered in postgraduate level, so if you want to study in universities like IITs, NIT, IISC, IIST, so those kind of institute, so the minimum qualification for you to enter is something called GATE examination, graduate aptitude test in engineering. So like 3-4 years ago, we used to write it in the geology and geophysics, but right now they have the exam in something called geomatics engineering. So that they have created a separate specialization for remote sensing and GIS, under which you can write it, and then you can pass the exam, and based upon the GATE exam, then you can apply to any IIT. And we should also be know one thing. In these days, whether you are going into IT sector or whether you are going into government sector, so they set GATE qualification as a minimum qualification. I mean, they don't set it as a compulsory qualification,
but that's they it. expect it from you, because GATE is like, since it is a complex exam, if you're good, unless you understand a particular concept, you will not be able to clear the test. So Right. if you're very good, if your rank is good in GATE exam, then by definition, it provides you that you will be very good in the concept also. So if you're going to attend the PG programs in IITs, NITs, IISc, their GATE is the minimum qualification to enter into the IITs, NITs, and other reputed institutes. Right. And this will I'll- also give you the scholarship. Yeah. Just final question for you. Yes, sir. Like, I don't want to pursue my career in the industry. Rather, I will prefer in the academics. You have also mentioned about the PhD, etc. But what are the opportunities in academics if she or he completes some kind of a courses in GIS? Courses as in like the certificate courses, or like postgraduate? Like postgrad, but she wants to pursue in the academics, not in the industry. So she's asking for the opportunities in academics after doing. Yes. So when it comes to academics after postgraduate, so the starting post will be like either PhD. See, normally, even normally we call it as junior research fellow. Let us say that you are joining in let us say that IITs and IITs, they all take the government projects, and they ask for people who want to work in the project. So your starting position will be as a junior research fellow who will be working on the project. And at the same time, you'll be doing PhD also. So once you complete PhD, then we move on to something called postdoctorate or research associate, which is after PhD. So like 3 or 4 years of experience. So after that, you can join the government public sectors as a scientist, or even in the IITs and NITs, and being your resume is extremely good, you can join as an assistant professor and you can further advance your career, or even you can go to foreign countries also. But that PhD will be the starting point if you want to pursue in academic career, because in academic, if you want to work in that, your minimum expected qualification is PhD. Right. Thank you so much. Thank you very much for your very insightful presentation, and followed by the discussion question Q&A. Now, I think it's really pleasure hosting you, and we are also enriched by your discussion. Thank you once again. Yes, we'll move to our next speaker, Dr. Mehboob Sana. Now he's currently associated with the University of Manchester as a research associate in 2002. In 2022, he was awarded early career fellowship by the Lever Arm Trust and the principal investigator for a 3-year research project, Landscape, Environment, and People and the People, perhaps ecological spoils of the Bengal Divide. Is a great, interesting project. He is now involved. Beside that, he has also authored many scientific paper on this issue. May I now request, and Mehboob যেহেতু বাংলায় কথা বলে, আমি রিকোয়েস্ট করব মেহবুব, আপনি অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন আমরা কি কি বিষয়ে আলোচনা করেছি, অনেকটা কভার হয়েছে, কিন্তু আপনার ইনসাইটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর স্পেশালি আমরা একটু বাংলায় আলোচনা শুনতে চাই, কারণ অনেকেই যারা দেখছেন বা দেখবেন, আপনি জানেন যে এই প্রোগ্রামটা WBMDFCর পক্ষ থেকে এতগুলো সপ্তাহ ধরে করছি, এবং আমাদের এই রিপোজিটরিটা কেরিয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে তাদের অনেকে বা অন্যান্যরাও দেখতে পারে এইটাকে, এই প্রোগ্রামটা দেখে তারা উপকৃত হয়। আপনাকে WBMDFCর পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করি এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আজকে আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। ডক্টর মেহবুব সাহানা, আনমিউট করে নিন একটু, আনমিউট, হ্যাঁ, আনমিউট। I think it's fine now. No, it's not coming. We have given the access. একবার চেক করে নেবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি নাও I think please give me access to share my PPT. ওকে। মেহবুব বাংলাতেই বলো, আমরা প্রথম দুটোতে ইংরেজিতে আলোচনা করেছি ফর আওয়ার অডিয়েন্স। প্লিজ গো হেড ইন বাংলা। আমার যে সেকেন্ড, আমি দুটো সিস্টেম থেকে জয়েন করেছি। আমার সেকেন্ড সিস্টেমে আমাকে অ্যাক্সেস দেওয়া হোক। সো হ্যাঁ, both are given. ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সো আমি শুনলাম আগের স্পিকাররা, আই থিঙ্ক আমার পিপিটি শেয়ার হয়েছে। হ্যাঁ,
তিনারা মোটামুটি বেসিক্স যে রিমোট সেন্সিং জিআইএস এর যে বেসিক ব্যাপারগুলো মোটামুটি ওনারা কভার করে ফেলেছেন অলরেডি। সো আমি একটু ডিফারেন্টলি কথা বলতে চাইছি। সো হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট? কি ডিফারেন্ট যে আমরা রিমোট সেন্সিং জিআইএস ব্যাপারটা কিন্তু একদম নতুন নয়, যে আজকে হঠাৎ করে চলে এসেছে। এটা slowly gradually it's developed from last 1 decade or 2 decade. 2-3 দশক ধরে এই রিমোট সেন্সিং জিআইএস অ্যাপ্লিকেশনস শুরু হয়েছে, এবং প্রথমে সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং বেস ছিল, তারপরে সেটা জিওগ্রাফি রিলেটেড যে স্পেশাল সায়েন্স সেগুলোতে স্প্রেড হয়েছে, অ্যান্ড এখন সর্বত্র এটা প্রত্যেকটা সাবজেক্টে এর বিস্তার আছে। তো এখন যেহেতু এইটা নিজে একটা সাবজেক্ট, রিমোট সেন্সিং জিআইএস, স্পেশাল সায়েন্স, জিও ইনফরমেটিক্স নিজে একটা সাবজেক্ট, এবং এটা আবার অন্যান্য সাবজেক্টকেও হেল্প করে। সো এখন 20 years before হিস্ট্রিতে জিআইএস বলে কিছু ছিল না, বাট নাওডেজ হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ল্যাঙ্গুয়েস্টিক স্টাডি, এই সবগুলোতেও রিমোট সেন্সিং জিআইএস, বিগ ডেটা অ্যান্ড অল দিস থিংস আর ভেরি ভেরি নিডফুল। তাহলে রিমোট সেন্সিং জিআইএস আমরা কিভাবে দেখবো সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো বিফোর গোয়িং টু দিস অল দিস, আমি একটা ছোট্ট জিনিস, যেহেতু এখানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আন্ডার গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েটে আছে, তাদের জন্য আমি একটা ছোট্ট জিনিস বলবো যে স্কিল। আজকে এই যে প্রোগ্রামটা আমরা দেখছি, এবং আমরা শুধু নট অনলি স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বহু স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চলছে, জিএসডিপি, গ্রিন স্কিল ডেভেলপমেন্ট, অ্যান্ড মেনি মেনি মোর স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইজ গোয়িং অন। তো এইটা কেন দরকার, বা গভর্নমেন্টকে, স্টেট গভর্নমেন্টকে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে স্কিল রিলেটেড প্রোগ্রাম করানোর, আমাদের তো প্রচুর ইউনিভার্সিটি আছে, প্রচুর কলেজ আছে, বাট তারপরেও স্পেশালি কেন স্কিলের উপরে আমরা মানে বেশি গভর্নমেন্ট কেন ইনফ্লুয়েন্স করছে, গভর্নমেন্ট কেন বলছে যে তোমরা স্কিল ডেভেলপ করো? তো জাস্ট একটা ছবি আমি দেখাচ্ছি, যে ইন 2010 যখন বড় র্যালি হতো, বড় কিছু অনুষ্ঠান হতো, তখন সেটার ফটোগ্রাফি করার জন্য একটা হেলিকপ্টার লাগতো, একটা ক্যামেরাম্যান লাগতো, একটা বড় ক্যামেরা লাগতো। বাট উইদিন জাস্ট 10 years, in 2020, the scenario become changed. No need a big helicopter, no need a big camera, only by using a drone. একটা বিয়ে বাড়িতে আজকাল ড্রোনের ইউজ হচ্ছে। তো মানে পৃথিবীতে এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে এখন ওই যে ড্রোনওয়ালা, ওই যে ক্যামেরাওয়ালা, ওই যে হেলিকপ্টারওয়ালা, যদি তারা স্কিলকে ডেভেলপ না করে, মেবি দে ক্যান ডু অ্যানাদার জব, তাহলে কিন্তু তারা আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে। জাস্ট আমি তোমাদের জন্য বলছি যে রিমেম্বার, যারা একটু মানে 30 বছর বা এই 25-30 বছর বয়স, তোমাদের ছোটবেলাটাকে মনে করো, যে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে শহরে সব জায়গায় একটা করে টেলিফোন বুথ থাকতো, এসটিডি বুথ, সিডি ক্যাসেটের একটা বিজনেস ছিল, হিউজ বিজনেস। কোডাক ক্যামেরার একটা করে দোকান থাকতো প্রত্যেকটা গ্রামগঞ্জে, মহল্লা, কোডাক ক্যামেরা। বাট তুমি যদি এখন সার্ভে করো তোমার গ্রামে, তোমার ডিস্ট্রিক্ট শহরে, তোমার ব্লক শহরে, দেখবে এই শহর, এই যে দোকানগুলো, যারা একটা সময় হিউজ বিজনেস করেছে, মানে তারাই ছিল ওই শহর বা ওই মার্কেটের সব থেকে পাওয়ারফুল দোকান, সব থেকে বেশি পয়সা কামাতো। সিডি ক্যাসেট, একদিনে 5 টাকা ভাড়া, 10 টাকা ভাড়া। হোয়াট দে আর ডুইং টুডে, যারা অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছে, তুমি যদি সার্ভে করো জাস্ট, যে যারা সময়ের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তন করতে পেরেছে, তারাই কিন্তু জীবনে টিকে আছে। তুমি যদি সার্ভে করো 10টা তোমার গ্রামে, বা তুমি যেখানে থাকো, তোমার শহর, আশেপাশে ব্লক, ওয়ার ইউ আর লিভিং, জাস্ট ডু এ লিটল সার্ভে, যে তারা কি করছে, যারা একটা সময় সিডির বিজনেস করেছিল, যারা একটা সময় কোডাক ক্যামেরার বিজনেস করেছিল, সেই দোকানগুলো কি করছে, হোয়াট দে আর ডুইং। দেখবে যারা সময়ের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তন করেছে, যে দোকানগুলো, তারা কিন্তু টিকে আছে ব্যবসায়ী, মার্কেটে, হোয়াট এভার। বাট যারা অ্যাটিটিউড, আমি আজকে সিডি বিজনেস করছি, আমার ডেইলি 10,000 রুপিস ইনকাম, ওই অ্যাটিটিউডের মধ্যে তারা কিন্তু বুঝতে পারেনি যে হোয়াট চেঞ্জিং কামিং ইন নেক্সট ডেকেড, তারা কিন্তু মাঠে দাঁড়াচ্ছে। সো সিম্পলি উই নিড স্কিল। হোয়াট স্কিল? আপগ্রেডেড স্কিল। হোয়াট কাইন্ড অফ আপগ্রেডেড? সময়ের সাথে সাথে আপগ্রেডেশন। সো
এই আপগ্রেডেশনটা আমি জিআইএস এও বলছি। ইন 2010, 9-10 যখন আমি জিওগ্রাফি পড়ে জিআইএস এর দিকে আসছিলাম, আমি ফার্স্ট 2010-এ আমি জিআইএস কোর্স করছি, ডিপ্লোমা কোর্স। সো দিল্লি থেকে। তখন জিআইএস কোর্সটা কেউ, ওই কোর্সটা কেউ করতো না, কি নতুন জিনিস, হ্যাঁ, জিওগ্রাফি বিএড করো। আমি বিএড করতে গিয়েছিলাম দিল্লিতে, বাট বিএড এ চান্স পাইনি, এন্ড দেন আই টুক অ্যাডমিশন ইন ডেমোস্ট্রেটিং জিআইএস কোর্স ইন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া। এন্ড এইটা আমার জীবনে একটা দরজা খুলে দেয়, কি যেহেতু তখন নতুন একটা জিনিস, এন্ড আমি সেই সময়ে, আমি নিজের কথা বলছি, সেই সময় নতুন জিনিসের নতুন যখন অ্যাডাপ্ট করলাম, দেখলাম যে ও দিস ইজ সামথিং নিউ। এন্ড এখান থেকে আমি তখন নিজে একটা কোম্পানি খুলেছিলাম জিআইএস এর জন্য, তখন বিশাল অপরচুনিটি। আমি মানে সেই সময় আমি পড়তে পড়তে আমি মাস্টার্স করছি, আমি জেএনইউতে জব করেছি, জামিয়াতে পিএইচডি করেছি। এন্ড যেহেতু আমার কাছে একটা স্কিল ছিল, আমি সবাইকে বলতাম না ব্যাপারটা, আমি পড়তে পড়তে আমার কাছে প্রচুর অফার আসতো। মানে প্রথমে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকেছিলাম, ইন্ডাস্ট্রি থেকে আই কাম ব্যাক টু দ্য একাডেমিক ফিল্ড। হ্যাঁ, 2010-11 আমি 2 বছরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জিআইএস ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকেছিলাম। বললাম না যে অলরেডি দুটো স্পিকার কথা বলেছেন, আমি একটুখানি অন্যরকম ভাবে কথাটা বলতে চাইছি, অন্যরকম ভাবে লেকচারটা দিতে চাইছি। সো সো তখন একটা ডিজিটাইজ করে দিলাম, একটা ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারি হ্যান্ড ত্যান, হ্যাঁ, এইরকম প্রচুর অফার আসতো 10,000 5,000 করে। এন্ড আই রিয়েলাইজ দ্যাট ও দিস ইজ ভেরি গুড ফর মি। আমি পড়াশোনা হচ্ছে, পড়াশোনার সাথে সাথে আমি মোটামুটি মান্থলি 20-30,000 কামিয়ে নিচ্ছিলাম দিল্লিতে। তো আমার জন্য লাইফ একটা ইজিলি হয়ে গেছিল, বিকজ ওই সময় ওই স্কিলটা সবার কাছে ছিল না। 2010-11 কথা বলছি। এবং একটা ল্যান্ড কভার ম্যাপ বানিয়ে, এবং আই ওয়ার্ক ফর অনেক ভালো ভালো লোকজন। আমাকে আমি তখন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া স্মার্ট, জিমার্ট, তারপরে ইন্ডিয়া স্টার্টআপ, আমি ছোট 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 অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। কি অ্যাকাউন্ট? নিজের অ্যাকাউন্ট, যে আই হ্যাভ দিস মাস স্কিল, আই ক্যান ডু শর্ট টার্ম জব, আমি এই করি ছোট ছোট 3-4টে যে মানে মানে কি বলবো, জব অফারের বা এই ধরনের ইয়ে ছিল, যে ইন্ডিয়া স্টার্টআপ, ইন্ডিয়া জিমার্ট, এরকম করে ছোট ছোট জিনিস ছিল। সেখানে আমি খুলেছিলাম 2010-11 কথা বলছি। এবং আমি পড়াশোনা করতে করতে আমার কাছে ছোট ছোট, আমি রবিবার শনিবার দিন বসে ওই কাজগুলো করে দিতাম। সো আই গট মানে 20-30,000 এভরি মান্থ। 20-30,000 2011-12 তো অনেক টাকা। সো আমি এটা বলছি যে ওই সময়ে ওই স্কিলটা আমার কাছে ছিল। দ্যাটস ওয়াই আই গট দিস অপরচুনিটি along with my academic journey. সো এখনো কিছু জিনিস আছে যেখানে তোমার যদি অ্যাকাউন্ট, মানে ফেসবুক, আমাদের প্রত্যেকের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে, আমাদের প্রত্যেকের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট আছে, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আছে, উই হ্যাভ সো মেনি সোশ্যাল মিডিয়া, উই আর ভেরি সোশ্যাল। বাট এইরকম অ্যাকাউন্ট জবের জন্য আছে। there is an account, it's called GitHub. there is an account, it's called Python and R portal. সো এইরকম অনেক ছোট 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 অ্যাকাউন্ট আছে, লাইক ফেসবুক। তুমি একটা কিছু করলে, একটা প্রোগ্রাম ডেভেলপ করলে, একটা ম্যাপ বানালে, তুমি গিটহাবে আপলোড করলে যে আমি এটা বানিয়েছি। হ্যাঁ, তুমি একটা ছোট ছোট প্রোগ্রাম রান করলে, লাইক আমি রিসেন্টলি আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমি একটা কোড রান করতে পারছিলাম না। সো সেটা হচ্ছে যে কিভাবে ক্লাইমেট ডেটা, নেট সিডিএফ ডেটাকে ইউজ করে হাউ টু প্রিডিক্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ। তো এটা নতুন একদম, নেট সিডিএফ ইজ ভেরি ভেরি নিউ থিংস। আমি পারছিলাম না। আমি গিটহাবে এরকম মতো প্রচুর ডিসকাশন চলছে, ফেসবুকের মতো একজন প্রোফাইল আছে এন্ড ওখানে আপলোড করছে। আমি ওখানে বললাম যে আমাকে পয়সা চাই, 10,000 টাকা দাও। হ্যাঁ, সো আমি তো পারছি না। সো স্কিলটা শেখার জন্য আই গট দিস থিং। সো আমি দেখলাম যে ও দিস ইজ ভেরি গুড থিং। এখানে একটা গিটহাব খুব সুন্দর জায়গা, যেখানে ডাটা আদান প্রদান হয়, এরকম মতো আগে কমেন্ট, তুমি ইউ ক্যান লার্ন সো মেনি থিংস। তার জন্য মানে ইউনিভার্সিটি দরকার হচ্ছে না। এন্ড স্কিলশেয়ার ইজ এ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম। সো 2018-19 দিকে ইউনিসেফ একটা ভালো রিপোর্ট আসে যে ভারতবর্ষের হাফ অফ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট ডোন্ট হ্যাভ দ্য 21st সেঞ্চুরি স্কিল। যে 21st সেঞ্চুরি জবের জন্য যে স্কিল দরকার, আমাদের ভারতবর্ষের মানে উই হ্যাভ মেনি স্টুডেন্ট, প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রচুর কলেজ, বাট স্কিলের যে নিড, সেটা আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যে ল্যাক করছে। তাই জন্যই এখন যেহেতু আফটার প্যান্ডেমিক অর আফটার দিস পোস্ট ডিজিটালাইজ ইরা, কনসেপ্ট অফ জব হ্যাজ বিন চেঞ্জ। আগে কি ছিল, জব মানে সকালবেলায় রেডি হবে,
তুমি অফিসে যাবে, হ্যাঁ, কোট টাই পরে, হোয়াট এভার, আইআইটি সেক্টর, আইটি, হোয়াট এভার, হ্যাঁ, প্রাইভেট জব আর গভর্নমেন্ট জব। কিন্তু এখন জবের যে এই ব্যাপারটা, এটা কিন্তু খুবই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং আই টেল ইউ, আফটার 10 ইয়ার্স আমাদেরকে সবচেয়ে ভাবতে হবে 10 বছর পরে কি হবে। আজকে কি হচ্ছে তার সেই হিসেবে তুমি যদি নিজেকে ডেভেলপ করো, আফটার 10 ইয়ার্স কিন্তু ইউ উইল বি ব্যাকডেটেড। সো সো মানে আজকে মানে যখন ইন্ডিয়ান ইলেকশন চলছিল বা তার পরবর্তী ক্ষেত্রে এখন গ্লোবালি একটা প্রজেক্ট বেস স্কিল, মানে পৃথিবীতে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যু আসার পথে, আমি যেহেতু আমরা জিআইএস, জিওগ্রাফি এইসব নিয়ে কথা বলছি, আসার পর থেকে একটা বিশাল বড় প্রজেক্ট মার্কেট তৈরি হয়েছে ওয়ার্ল্ডে। সেই প্রজেক্ট মার্কেট মানে হিউজ ফান্ড গিভেন বাই দ্য ইউএন, গিভেন বাই দ্য ইন্ডিয়া, ওয়ার্ল্ড জিপ, জিওজিপ, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি and many that mean world organizations, তারা বিশাল হিউজ মানি ইনভেস্ট করছে। বাট যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সেই রকম মানে এই প্রজেক্টগুলোকে গ্র্যাব করার মতো ইনস্টিটিউশন নেই, এই প্রজেক্টগুলো কারা গ্র্যাব করছে? পুরো ওয়ার্ল্ডের যত বড় বড় ইনস্টিটিউশন আছে, অর্গানাইজেশন আছে, এরা গ্র্যাব করছে। এরা কি করছে? আই নো দ্যাট ইংল্যান্ডের বহু ইউনিভার্সিটি এই ধরনের বিশাল হিউজ প্রজেক্টগুলোকে গ্র্যাব করছে, নিচ্ছে। এবং তারা ইন্ডিয়াতে তাদের কেস স্টাডি মূলত বেশিরভাগ সাউথ এশিয়া, গ্লোবাল সাউথ, আফ্রিকা, এই কান্ট্রিগুলোতে। তারা এখানে বসে বসে কাজ করছে হিউজ অ্যামাউন্টের, এবং সেগুলোর থেকে কিছু পয়সা কিছু সার্ভেয়ার নিয়ে নিচ্ছে, কিছু ফিল্ড সার্ভে নিচ্ছে, কিছু ইয়ে নিচ্ছে। বাট সেই ফিল্ড সার্ভেগুলো কারা নিচ্ছে? ভারতবর্ষের হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোরে যারা বসে আছে, একটু বড় স্কিল জানে আর কি, তারা এই সমস্ত প্রজেক্টগুলোকে গ্র্যাব করছে। তো আমি বলছি যে এই যে মার্কেট, এই যে বিশাল গ্লোবাল একটা মার্কেট চলছে, কোটি কোটি টাকার একটা জিআইএস এর বিজনেস চলছে, এইটাকে ধরার জন্য রিজিওনাল এফোর্ট কি? হয়তো আমরা জানি না, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, এই যে বিশাল একটা জঙ্গল এরিয়া আছে, এখানেতে কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট চলছে, জিআইএস এর প্রজেক্ট। সেখানেতে হয়তো হায়দ্রাবাদ থেকে, পুনে থেকে, ব্যাঙ্গালোর থেকে এসে ছেলেরা সার্ভে করে চলে যাচ্ছে। সেই প্রজেক্টটা হয়তো আমেরিকার কোন একটা ইনস্টিটিউশনের প্রজেক্ট। তো এটা তাহলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা মেদিনীপুর বা সুন্দরবন অঞ্চলের প্রজেক্ট। সেই ছেলেটা যদি সুন্দরবনে একটা ছেলে ওই স্কিলটা থাকতো, বা সুন্দরবন বা বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে যদি এমন কোন এনজিও, এমন কোন ইনস্টিটিউশন থাকতো যারা এদের সাথে কোলাবোরেট করতে পারতো, এদের সাথে ডাইরেক্ট লিঙ্ক করতে পারতো, এদের যে নিডটা, যারা আমেরিকাতে বসে আছে, যারা ইংল্যান্ডে বসে আছে, যারা ইউরোপে বসে আছে, তাদের যে কি নিড, তারা কি ধরনের ইনস্টিটিউশন চাইছে, তারা কি ধরনের সার্ভে চাইছে, স্কিল নেই। তাই আমাদের ছেলেরা হয়তো সে 10 দিন পড়তে পড়তে এই জিনিসটা করে নিতে পারতো, বাট দে আর আনএবল টু ডু দিস। তো এই যে গ্যাপ, এই যে বললাম যে পোস্ট ডিজিটালাইজ ইরাতে কিভাবে জবকে গ্র্যাব করতে হয়, কিভাবে ইউ ক্যান সাইমultaneously বি এ ওয়ার্কার অফ ইন্ডিয়া। তুমি ইন্ডিয়াতে জব করছো, তার সাথে তুমি আমেরিকার একটা জব করছো, তার সাথে তুমি ইংল্যান্ডে একটা জব করছো। এই যে আইডিয়া অফ জব, এইটাকে কিভাবে আমরা কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করতে পারবো, এই দিকে এগোতে হবে আমাদেরকে। সো আমি বললাম যে আই নো দ্যাট যে এখন মেবি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল মোর দেন 1000 or 2000 ইন মাই নলেজ, আমার ব্যক্তিগত নলেজ আছে যে 1000-এরও বেশি এরকম ছোট ছোট প্রজেক্ট বেস কাজ করছে। তারা কিন্তু মান্থলি, হয়তো তাদের কাজটা পার্মানেন্ট নয়, হয়তো 1-2 বছর 3 বছর, বাট এরা এই ধরনের কাজ কিন্তু, যেহেতু জব মার্কেট হ্যাজ বিন সাডেনলি চেঞ্জ হিউজলি, ড্রাস্টিক্যালি। তো যেমন আমি একটা এক্সাম্পল বলছি যে মেদিনীপুরের একটা গ্যারেজ আছে। কি গ্যারেজ? সিম্পলি একটা ওই মেকানিক্যাল গ্যারেজ আছে। ও ওই সব এখন ছোট ছোট জিনিস তৈরি করে, লোহা লাকড়ের জিনিস তৈরি করে। জার্মানি একটা স্পেস ইনস্টিটিউশন তার সাথে একটা কন্ট্যাক্ট করেছে, বিকজ তার কাছে এমন একটা স্কিল আছে ওই স্পেস ক্রাফট ডেভেলপমেন্টের জন্য। সে মানে এরকমই কিছু করেছিল, এটা নিউজ হয়েছিল। তো আমি বলতে চাইছি যে আমাদের মধ্যেও এই গ্লোবালি পৃথিবীর নিডটা কি, পৃথিবী কোন দিকে এগুচ্ছে, এবং ভবিষ্যৎ কি আসছে, ভবিষ্যতে কি আসছে আমাদের পৃথিবীতে, এইটাকে ভাবতে হবে।
এইটা ভেবে আমাদের মধ্যে হোয়াট এভার, সেটা জিআইএস হোক, সেটা বায়োলজিক্যাল সায়েন্স হোক, সেটা সোশ্যাল সায়েন্স হোক, হোয়াট এভার সাবজেক্ট, সেই সাবজেক্টে নিজের টাইমকে ইনভেস্ট করতে হবে। আই নো যে জব ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটা গভর্নমেন্ট জবের জন্য 10 to 12 ইয়ার্স, 15 ইয়ার্স, 30 বছরের আগে কোনো গভর্নমেন্ট জব না, সেটা স্কুল, প্রাইমারি স্কুল হোক, সেটা হাই স্কুল হোক, সেটা কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হোয়াট এভার। বাট 30 বছর, 35 বছর চলে যাচ্ছে আমাদের, আর জীবনটা কতদিন রইলো? 10-15 বছর। মানে আমাদের ইউথ, যেটা ওয়ার্ক ফোর্স বলি, সো ওয়ার্ক ফোর্সের একটা ইম্পর্টেন্ট এজ উই আর ইনভেস্টিং প্রিপেয়ারিং আওয়ারসেলফ। সেখান থেকে কতজন জব করছে? বাট এই যে ওয়ার্কিং এজ বলছি আমরা, এই ওয়ার্কিং এজে 15 বছর ইম্পর্টেন্ট ইয়ার, আমাদের স্টেট নেশনের একটা, মানে যেটা যেই ওয়ার্কিং এজটাকে আমাদের ইনভেস্ট করা উচিত কিন্তু প্রোডাক্টিভিটির জন্য, কিন্তু সেইটা ইনভেস্ট করে দিচ্ছি, ওয়েস্ট করে দিচ্ছি আমরা। মানে একটা রেস চলছে পুরো ওয়ার্ল্ড, পুরো ইন্ডিয়া ওয়াইজ, সেই রেস, এই কম্পিটিশন আমাদেরকে, আমরা সেটার জন্য পুরো এমন ভাবে ডেডিকেটেড হয়েছে, আমি জানি পাবো না, মেবি পেতে পারি, 10% চান্স, 5% চান্স, বাট এমন ভাবে ডেডিকেটেড হয়ে গেছি যে সময়টা আমরা ওটাতে ইনভেস্ট করছি। আমি বলছি যে তোমরা এটা করো না, বাট জাস্ট ask yourself that what you want to do. so এবং সেটা স্মার্টলি করতে হবে। তুমি যেটাই তোমার মোটিভেশন আছে, সেটাকে স্মার্টলি না করো, তাহলে কিন্তু সাকসেসটা খুব 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 মুশকিল। এবং স্মার্টলি বলতে 3টা জিনিস ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দিস 3 থিংস? ইনফরমেশন। আজকালকার যুগে ইনফরমেশন, তুমি পুরুলিয়ায় বসে থাকো, তুমি মেদিনীপুরে বসে থাকো, ইজ নট নেসেসারি কি একটা কলকাতার ছেলে কাছে বেশি ইনফরমেশন থাকতে পারে। তুমি পুরুলিয়াতে বসে যদি তুমি রাইট ওয়েতে ইন্টারনেটকে ইউজ করো, যদি তুমি রাইট ওয়েতে তোমার সার্চিং কে ইউজ করো, তো ইনফরমেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন টুডেজ 21st century জেনারেশন, পোস্ট ডিজিটালাইজড এরা। তোমার কাছে যদি সঠিক ইনফরমেশন থাকে, ইউ ক্যান ফ্লাই অর ইউ ক্যান আর্ন মোর দ্যান এ লাক্স। তুমি বসে বসে একটা জায়গায় বসে 2-3 কান্ট্রির কাজ করতে পারো যদি তোমাদের স্কিল থাকে। স্কিল ইজ ডিমান্ডেবল। যারা স্কিল সার্চ করে, তারা দেখে না যে তোমার কাছে আইআইটি ডিগ্রি আছে, তোমার কাছে কোথাকার ডিগ্রি আছে। মানে আইআইটি ছেলেও আছে এমন বসে আছে, বা জেএনইউ ছেলেও আছে পিএইচডি করে বসে আছে। ইউ ক্যান সার্চ ইন ইউর এরিয়া, ইউ ক্যান ফাইন্ড যে জেএনইউ ছেলে, জামিয়ার ছেলে, আইআইটির ছেলেও পিএইচডি করে বসে আছে। বাট হয়তো আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এই রিসেন্টলি কাতার বিশ্বকাপে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এমন অনেক এক্সাম্পল আছে যারা ওখানেতে লক্ষ লক্ষ টাকার জব করছে। হয়তো মেবি তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাদের কাছে কোনো ডিগ্রি নেই। সিম্পল, আই হ্যাভ ওয়ান অফ মাই কাজিন, আমার কাজিন ব্রাদার, অনেক সিনিয়র, 35 মতো এজ। তো সে, তার কাছে মাধ্যমিক পাস ছিল, সে ওই স্কিল করে করে এখন সে ইউরোপে, জার্মানিতে আছে। তো মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাস, বাট তার কাছে যে স্কিল আছে, ওই কটন মিলে কাজ করতে একটা সময়, উইদিন জাস্ট 10 ইয়ার, এখন তার স্যালারি মেবি 23-4 lakhs. He have a flat in Kolkata, he have a his own building in Bardhaman. তো আমি, মানে আমার কথা হচ্ছে যে আমরা একটা সার্টেন গোল নিয়ে না পড়ে থেকে স্কিলটাকে বোঝার চেষ্টা করব। সো আমি কিছু জিনিস স্কিপ করছি, যে এগুলো বলবো ভেবেছিলাম, বাট আই নো দ্যাট দিস ইজ নট নেসেসারি ফর ইউ, বিকজ অলরেডি এগুলো নিয়ে কথা হয়েছে। হোয়াট ইজ জিআইএস, হোয়াট ইজ রিমোট সেন্সিং, জিপিএস কি জিনিস। মেহবুব, একটু রিকোয়েস্ট করবো, যদি রিপিটও হয় একটু বাংলাতে বললে ভালো হয়, জাস্ট র্যাপিডলি। দ্যাট উইল বি ভেরি ইউজফুল ফর অডিয়েন্স। ওকে, জাস্ট ব্রিফলি অলসো। সো জিওস্পেশাল টেকনোলজিস। সো এই যে কথাগুলো বললাম, আমি স্কিল ফিল এত কথা বললাম, তো এই আমি এবারে আমাদের যে আজকে যে টপিক, সেই টপিক আমি ফিরে আসছি। সে জিওস্পেশাল টেকনোলজি। আমরা we are living in an age of technology, we are living in an age of techniques and skill. So a geospatial technology is a subject and it's a tool মানে আলুর মতো। what is this? আলু যেমন মাংসের সাথে দিলেও তোমার সুন্দর তরকারি হবে একটা, তুমি মাছের সাথে দাও, মাছও সুন্দর হবে, তুমি শাক, হোয়াট এভার তুমি যেখানে ইউজ করো, জিআইএস ইজ লাইক দিস আলু, ইন ফানি ওয়ে। কি তুমি জিআইএস কে, তুমি যদি আলু, শুধু আলু তরকারি হয়, আবার আলু আবার অন্যদের সাথে তরকারি হতে পারে, ঠিক আছে? তো তুমি যদি জিআইএস কে মনে করো যে আমি শুধু আলু তরকারি বানাবো, শুধু জিআইএস পড়বো, ইউ ক্যান ডু ইউর কেরিয়ার অর ইউ ক্যান বিল্ড ইউর কেরিয়ার, তুমি তোমার নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারো।
আবার যারা বিভিন্ন সাবজেক্ট হিস্ট্রি পড়ছে, আজকাল হিস্ট্রি ছেলেপুলেরা ইংল্যান্ডে আমি দেখছি ল্যাঙ্গুয়েস্টিক স্টাডিজ, এই যে এই কিছুদিন আগে একটা বিশাল বড় ইয়ে হয়েছে যে ওই কেমব্রিজের ছেলেটা সংস্কৃতের একটা বিশাল কিছু করে ফেলেছে। হোয়াট হি ডিড অ্যাকচুয়ালি, সে মেশিন লার্নিং দিয়ে গ্রামারের যে স্ট্রাকচার সেগুলোকে মেশিন লার্নিং এ পুট করেছে, বিভিন্ন মেশিন লার্নিং এ সেই ডাটাগুলো পুট করেছে, এন্ড সেখান থেকে সে বার করছে যে এই যে প্যাটার্ন কি, গ্রামারের প্যাটার্ন কি। তাহলে কি ইউজ করেছে? সে ইউজ করেছে জিআইএস স্কিল, নট জিআইএস, সে ইউজ করেছে মেশিন লার্নিং স্কিল, সে ইউজ করেছে টেকনোলজি। কোথায়? সংস্কৃত নামে আমাদের সেই পুরনো সাবজেক্টে। এগেন আই এম গিভিং এক্সাম্পল। আমরা জানি আমাদের যে আরিয়ান সভ্যতা, আমাদের যে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, মহেঞ্জোদারো এন্ড হরপ্পা সভ্যতা, সেই মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা সভ্যতার যে লিপি, শিলালিপি, হোয়াটএভার, সো ওই লিপি এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যে ওই লিপিতে কি লেখা আছে, বিকজ ওর যে শব্দগুলো, ওর যে ব্যাকরণ, ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। নাওয়াডেজ হাওয়ার্ড অ্যান্ড অক্সফোর্ডের একজন মানে ভারতীয়ই এবং বিদেশের সাথে কোলাবোরেট করে যারা ইজিপ্টের যে সভ্যতা ছিল, মিশরীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, এদের ল্যাঙ্গুয়েজকে এরা ক্র্যাক করেছিল। সো এরা যে বিভিন্ন লিপি পাওয়া গেছে সেগুলোকে কি করছে, মেশিন লার্নিং এ সেই সব ইয়েগুলোকে মেশিন লার্নিং এ পুট করেছে। যত কিছু পাওয়া গেছে পুরো মহেঞ্জোদারো সভ্যতাতে, শিলা লিপি, এই ওই হ্যান যত রকমের জিনিস পাওয়া গেছে, এন্ড দে ট্রাই টু ফাইন্ড আউট এ সিমিলারিটি। এবং ওরা ওর সাথে আবার সুমেরীয় এবং মিশরীয়দের যে লিপি, যে টাইম ফ্রেম, এর একটা কম্বিনেশন, যে তাদের মধ্যে কি কোনো লিঙ্ক ছিল, তারা কি ব্যবসা করতো? সো কি ইউজ করছে? মেশিন লার্নিং। তো রিসার্চ থেকে শুরু করে, ব্যবসা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতেই এই যে অ্যাডভান্স স্কিল, এই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ইলেকশন হলো, সেই ইলেকশনের মনিটরিং, সেই ইলেকশনের ডাটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে ইংল্যান্ড আমেরিকায় বসে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি কোভিড এর যে বিশাল কিছু ব্যাপার, এবং মানে ইভেন ছোট স্মল স্কেল বিজনেস is also depend on this geospatial technology. That's why geospatial technology very necessary for today's generation. এটা ছাড়া কোনো সাবজেক্টের অ্যাডভান্স স্টাডি হবে না। মেশিন লার্নিং এন্ড জিওস্পেশাল টেকনোলজি ছাড়া কোনো সাবজেক্টের ল্যাঙ্গুয়েজিস্টিক পর্যন্ত অ্যাডভান্স, ঠিক আছে, হওয়া মুশকিল। মানে হবে না বলা ভুল হবে, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ইজ অলসো মানে ডুইং। আমি বলছি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের যে জায়গাটা, আমি কোয়ালিটেটিভ থেকে বাদ দিয়ে বলছি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের যে জায়গাটা, সেখানে এইটা তোমার চাই এখন তোমাকে প্রোগ্রেস করতে গেলে। ওকে, সো 3 থিংস: রিমোট সেন্সিং, জিআইএস এন্ড জিপিএস। সো হোয়াট ইজ রিমোট সেন্সিং? রিমোট সেন্সিং এই যে ডাটাকে অ্যাকুয়ার করা। আমরা সার্ভে করতে, এই যে আমাদের সেন্সাস এখনো হয়নি, সেন্সাসটা হবে বলছে, সেন্সাসটাকে দাঁড় কারণ আছে কেন? এনপিআর এর জন্য। সো হোয়াট ইজ এনপিআর? সো গভর্নমেন্ট আর ট্রাইং যে এই বারবার এত ডাটা কাগজ কলম নিয়ে যে সেন্সাস করার কোনো যুক্তি নেই, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি ডাটা। কোথায়? আমাদের আধার কার্ড, কোথায়? আমাদের ভোটার কার্ড, কোথায়? আমাদের পাসপোর্ট। সো উই হ্যাভ আমাদের এই যে মানে হেলথ সিস্টেমের যে ডেটা। সো ইন ইংল্যান্ড আমি 2021-এ নিজে সেন্সাস করেছি। সো সেন্সাসে যখন আমি সেন্সাস করতে হয়েছে অ্যাজ এন ইমিগ্রেন্ট, সো যখন সেন্সাস করলাম দেখলাম যে আমার ঘরে একটা চিঠি এসছে যে এরকম ইউ হ্যাভ টু ডু দিস সেন্সাস বাই দিস উইক, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ফাইন বাই 1000 রুপিস, 1000 পাউন্ড। তো আমি খুললাম, সেন্সাস করে দিই, দেখলাম জাস্ট 5টা-6টা কোশ্চেন করেছে আমাকে সেন্সাসের জন্য। সেন্সাস মানে বিশাল কিছু ব্যাপার। মেহবুব, সরি টু ইন্টারাপ্ট, এই বিষয়টা না একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল আছে। উইল স্কিপ দ্যাট ফর সিন্স দ্য গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম and the context is different. You can India, please skip this topic. Okay. So যাই হোক, তো মানে বললাম যে এইটা যে একটা খুব মেহবুব একটু যদি বলেন যেটা আপনি আগে বলছিলেন, হ্যাঁ যেটা বলছিলেন আপনি, ইভেন আর্টস বা সোশ্যাল সায়েন্সের অন্য স্ট্রিমও কিরকম ভাবে জিআইএস এবং এই যে মেশিন লার্নিং বা এগুলোকে ইউজ করছে যেটা বলছিলেন, ওইটা আরেকটু যদি বলে দেন
আর আর একটু অপরচুনিটিস গুলো নিয়ে যদি আপনি একটু ফোকাস করেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো রিমোট সেন্সিং জিআইএস এন্ড জিপিএস কি জিনিস? সো রিমোট সেন্সিং ডাটা কালেকশনস বাট অ্যাকোয়ারিং ইনফরমেশনস, যেটা বিভিন্ন ভাবে হতে থাকে। যেমন বলছিলাম যে আগের যে স্পিকার বললেন যে ডাটা কালেকশনস, হ্যাঁ, উইদাউট টাচিং এনি অবজেক্ট, হ্যাঁ, সেই ডাটাকে কালেকশন করা, সেই ডাটাকে অ্যাকুয়ার করা। তো এগ্রিকালচার ডেটা, আজকাল এগ্রিকালচার রিভলিউশনে আমরা জানতাম যে আগে ইন্টেনসিভ এগ্রিকালচার হতো, তো এখন এগ্রিকালচারে কি এত বেশি ডেভেলপ হয়েছে যে তোমার কি বলবো, রিমোট সেন্সিং এন্ড জিআইএস দিয়ে ক্রপ তোলার আগেই বলে দিচ্ছে যে এত কুইন্টাল ক্রপ হতে পারে, এত কুইন্টাল চাল হতে পারে, আনতে পারে সে। তার জন্য কি হচ্ছে, এই যে মাপার যে একটা হিউজ খরচা হতো, এগুলো রিডিউস হয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে রিমোট সেন্সিং জিআইএস সব জায়গায়, এগ্রিকালচার সেক্টর, garment sectors, everywhere GIS is using nowadays to track and monitor everything. So GIS এই যে ডেটা, রিমোট সেন্সিং থেকে ডেটা কালেক্ট করলো, GIS এই ডেটাগুলোকে ফাংশন করলো, এই ডেটাগুলোকে ইউজ করলো। এন্ড জিপিএস কি আমরা জানি, আমরা আজকাল বন্ধু বান্ধবরা বলি এই তুই কোথায় আছিস রে, আমি অমুক জায়গায় অমুক আছে, নো নিড টু টেল অল দিস, জাস্ট পুট ইউর লোকেশন ইন হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড ইউ ক্যান গো। সো এই তিনটে জিনিস হচ্ছে বেসিক জিনিস। এরপরে আমি আসছি যে জিওইনফরমেটিক্স। জিওইনফরমেটিক্স ইজ এ সাবজেক্ট। সো কি ধরনের সাবজেক্ট? জিওইনফরমেটিকে 5টা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে: রিমোট সেন্সিং, জিআইএস, ফটোগ্রামেট্রি, কার্টোগ্রাফি, ডিজিটাল কার্টোগ্রাফি, গ্লোবাল পজিশন সিস্টেমস, ক্যাড, জিওডেসি, সার্ভে। সো এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস, এইগুলোকে মানে এগুলো জিআইএস এর মধ্যে আসে। তো যখন তুমি জিওইনফরমেটিক্স কে একটা সাবজেক্ট হিসেবে পড়বে, তখন তোমাকে এই কয়েকটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতে হবে। ওকে, সো এবং প্রত্যেকটা জিনিসকে তোমাকে ভালোভাবে জানতে হবে। হ্যাঁ, সো রিমোট সেন্সিং বললাম যে ডাটা গ্যাদারিং করার জিনিস, ডাটা গ্যাদারিং করার টেকনিক্স। জিআইএস সেই ডাটাকে ম্যানিপুলেট, সেই ডাটাকে অ্যানালাইসিস করার জিনিস। ফটোগ্রামেট্রি, ফটো থেকে কিভাবে ডাটা তৈরি করা যায়। আজকাল তুমি জানো যে বিভিন্ন কি বলবো টেকনিক চলে এসছে, যে শুধুমাত্র ফটো তুলে সেখান থেকে ডাটা তৈরি করা, সেখান থেকে ডাটা জেনারেট করা, সেখান থেকে ইনফরমেশন তৈরি করা। হ্যাঁ, সো দিস ইজ ফটোগ্রামেট্রি। মানে ফটোগ্রামেট্রি আরো অনেক ভালো ডেফিনেশন আছে, আরো অনেক, আমি ইজিলি করার জন্য জিনিসটা বললাম। কার্টোগ্রাফি, এটা হিস্ট্রিক্যাল থিংস। কার্টোগ্রাফি বহু, আমরা জানি ফ্লোটের আমল থেকে কার্টোগ্রাফি তৈরি হয়েছে, মানে ম্যাপ তৈরি করা। হ্যাঁ, তুমি যেটাকে দেখছো সেই ভূমি, সেটাকে ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে কার্টোগ্রাফি। বাট নাওয়াডেজ ডিজিটাল কার্টোগ্রাফি ইজ দেয়ার। কার্টোগ্রাফির জন্য, কার্টোগ্রাফির জন্য আগে হাতে হতো, এখন সবকিছু ডিজিটালাইজ হয়ে গেছে। জিপিএস অলরেডি উই ডিসকাস, CAD and GIS is a survey, is a part of geoinformatics. So why GIS again? So every object on the earth can be georeference. মানে আমাদের পৃথিবীতে এই বললাম যে আমরা যখন কোনো বন্ধুকে বলি সেন্ড ইউর হোয়াটসঅ্যাপ লোকেশন, সো এই হোয়াটসঅ্যাপ লোকেশনটা কি জিনিস? ইটস এ জিও রেফারেন্স লোকেশন। মানে আমি কোথায় আছি এর একটা ল্যাট এন্ড লং আছে, এর একটা কোঅর্ডিনেট আছে। সেই কোঅর্ডিনেটটা মোবাইলটা আমার অবজার্ভ করে যে কোথায় আছি, তার ল্যাট লং কি, অ্যাকুরেট ল্যাট লং। হ্যাঁ, সেই ল্যাট লংটা ও অবজার্ভ করলো এবং আমার বন্ধুর মোবাইলে পাঠিয়ে দিল যে এই ল্যাট লং এ আছে, এবং সে তার মাধ্যমে আমরা খুঁজে পাই। তো তাহলে এভরি অবজেক্ট ইন দ্য আর্থ ক্যান বি জিও রেফারেন্স। সেটা মানুষ হোক, সেটা বাড়ি হোক, সেটা চলন্ত ট্রেন হোক, সেটা স্কাইয়ের মাধ্যমে আসা ফ্লাইট হোক, সেটা সাইকেল হোক, রিক্সা হোক, হোয়াটএভার, যদি তুমি জিপিএস করে দাও, ইট ক্যান বি জিও ট্যাগ আর জিও রেফারেন্স। হ্যাঁ, এরপরে এগুলো, এই জিও রেফারেন্সটা বিভিন্ন ভাবে হয়। পয়েন্টের মাধ্যমে হয়, পলিগনের মাধ্যমে হয়। আমরা একটা মানুষ কি পয়েন্টে দেখাবো, একটা পয়েন্টে দেখাবো, একটা কি বলবো হসপিটাল, মানে যখন মানে এটা আবার ডিপেন্ড করে যে আমি কোন স্কেলে করছি। সো মানে তো মানে জিআইএস ইজ এ প্রসেস অফ রেফারেন্সিং আওয়ার আর্থ সারফেস। ওকে, সো জিআইএস এর একটা বড় ক্ষমতা আছে। সে কি ক্ষমতা? যেটা অন্য সাবজেক্টে নেই। জিআইএস ক্যান অ্যান্সার 5 W. What is at? Where is it? What has changed since? What special pattern exists? What is it? যে কোনো জিনিসের লোকেশনাল আইডেন্টিফিকেশন জিআইএস দিতে পারে, এটা অন্য কোনো সাবজেক্ট দিতে পারে না। যে কোথায়, আইডেন্টিফিকেশন, হ্যাঁ, হোয়ার, লোকেশন এন্ড ট্রেন্ড, কি চেঞ্জ হয়েছে। আমরা বলি না এই শহরটা প্রচুর বদলে গেছে, এই গ্রামটা প্রচুর বদলে গেছে। তো কি বদলে গেছে?
even nowadays tree is counting in the city. শহরের গাছগুলোকে পর্যন্ত সেন্সাস করা হচ্ছে, শহরের গাছগুলোকে পর্যন্ত কাউন্ট করা হচ্ছে যে কতগুলো গাছ আছে, কি চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ, তার মানে এত বেশি ডেটার প্রয়োজন, এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য জিআইএস এর যে গুরুত্ব সেটা দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। তো জিআইএস এর কাছে এই ক্ষমতা আছে যে এ তোমাকে আইডেন্টিফিকেশন, লোকেশন, ট্রেন্ডস, সিনারিও এসবের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। সো বললাম যে জিআইএস এর একটা ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা ও কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে, পয়েন্ট, লাইন এন্ড পলিগন, এই তিনটে ভাবে ও রিপ্রেজেন্ট করে। সো এন্ড জিআইএস এর ডেটার দুটো স্ট্রাকচার আছে, ভেক্টর ডেটা স্ট্রাকচার, রাস্টার ডেটা স্ট্রাকচার। আমরা মোবাইল দেখি প্রতিদিন, মোবাইলে দেখবে তুমি জুম করতে, তুমি একটা ফটো তুলবে, জুম করে জুম 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 জুম, এন্ড দেন ইন এ সার্টেন লেয়ার ইউ ক্যানট জুম, এন্ড দেখবে সেখানে একটা বক্সের মতো আছে। সো ইজ কল্ড ডিপিআই। আমরা মোবাইল বলি না, তোমার মোবাইলের ডিপিআই ভালো হয়, ফোনের ক্যামেরার। সো ডিপিআই ডট পার ইঞ্চ, তার মানে কি আমাদের যখন ফটো তোলা হয় ডিজিটাল ক্যামেরাতে, সেটা ডট পার ইঞ্চে সেটা রিপ্রেজেন্ট করা হয়। ওকে, সো সেম ওয়ে জিআইএস বা রিমোট সেন্সিং এর ডেটাও দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটা রাস্টার ডেটা, যখন তুমি ডিজিটাল ওয়েতে ডাটাকে স্টোর করবে, ইটস কল্ড রাস্টার ডেটা। যখন অ্যানালগ ওয়েতে তৈরি করবে তখন ইটস কল্ড ভেক্টর ডেটা। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, ডিটেলসে আরো অনেক কিছু আছে এর মধ্যে। ওকে, নাও জিআইএস সফটওয়্যার, বাজারে কি ধরনের সফটওয়্যার আছে এবং কোন সফটওয়্যারে বেশি ইনভেস্ট করা উচিত টাইম, এবং কোন সফটওয়্যার শেখা উচিত। অবভিয়াসলি সফটওয়্যার দু ধরনের, ওপেন সোর্স অ্যান্ড লাইসেন্স। মানে যেটা ফ্রিলি অ্যাভেলেবল ইটস কল্ড ওপেন সোর্স, যেটা কিনতে হয় সেটা লাইসেন্স। সো ইসরি ইজ এ লাইসেন্স বেস সফটওয়্যার, যেটা কিনতে পারে, বাট আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য ক্র্যাক ভার্সন সফটওয়্যার অ্যাভেলেবল আছে, বাট ইসরি শেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর্কজিআইএস, আর্কভিউ, ম্যাপিংফো, ইদ্রিসি, হ্যাঁ, তারপরে বলবো গ্রাস, যেটা বলা হয় আমরা বলি কোয়ান্টাম জিআইএস বা কিউজিআইএস, সেটা খুব ভালো একটা সফটওয়্যার, এটা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, এটা শেখা খুব দরকার। সো আমি বলবো ইসরি, আর্কজিআইএস, এডাস অ্যান্ড এনভি অ্যান্ড কিউজিআইএস, এই সফটওয়্যারগুলোতে বেসিক নলেজ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, সো যাদের ইন্টারেস্ট আছে জিআইএস এ, তারা এই সমস্ত সফটওয়্যারগুলোর উপরে একটু যদি ইনভেস্ট করে, এবং এর জন্য প্রচুর কোর্স ইজ অ্যাভেলেবল ফ্রিলি। হ্যাঁ, তোমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে কোর্স করতে চাও, ওকে, ইউ উইল ডু, বাট তাছাড়াও তুমি বিভিন্ন এই যে বললাম যে ডেভেলপড অপরচুনিটিস আছে, সেখানে তুমি টাইম ইনভেস্ট করলে নিজে নিজে অনেক কিছু শেখা যায়। হ্যাঁ, সো মোস্ট রিকোয়ার্ড স্কিল আর্কজিআইএস, ম্যাটল্যাব, পাইথন। ওকে, নাওএডেজ জিআইএস বললাম না, প্রত্যেক ডেকেডে, প্রত্যেক 5-10 বছরের মধ্যে এভরি সাবজেক্ট অর এভরি স্কিল ইজ ডেভেলপিং। সো জিআইএস এর মতো মেশিন লার্নিং অ্যান্ড বিগ ডেটা এসে গেছে। সো তার জন্য ম্যাটল্যাব, পাইথন অ্যান্ড আর, এই তিনটে জিনিস খুব দরকার আজকাল শেখা। ওকে, কিউজিআইএস, এনভি, আর্কজিআইএস এসবের সাথে সাথে। সো আমি অ্যাপ্লিকেশনের পার্টটাকে একটুখানি এড়িয়ে যাচ্ছি, বিকজ অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে অনেক ডিসকাশন হয়েছে আই থিঙ্ক। সো আমি যে জায়গায় আসছি, যে অ্যাডভান্স জিআইএসটা কি জিনিস, টুডেজ জিআইএস, বিকজ অ্যাডভান্স জিআইএস জানতে হবে যে আমরা যদি এখন যদি বেসিক জিআইএস শিখি, লাইক আমি তো বলতে পারি যে জিআইএস এর যারা বেসিক কোর্স এখন প্রত্যেকটা কলেজে জিআইএস চলে এসেছে, বাট এই জিআইএস এর স্কিল যেটা অনলি তুমি ডিজিটাইজ করে নিলে, একটু ম্যাপ বানিয়ে নিলে, একটু এই করে নিলে, ওই করে নিলে, এই স্কিল দিয়ে কিন্তু আজকে আর কিছু হবে না। মানে যে স্কিলটা 10 বছর আগে খুবই একটা ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কভার ম্যাপ বানালো ইন 2008-9, ওই সময় তুমি একটা ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কভার ম্যাপ বানাতে পারতে, ইটস এ হিউজ স্কিল। মানে ওই স্কিলটা এত অ্যাডভান্স স্কিল যে তুমি মানে একটা ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কভার ম্যাপ দিয়ে একটা পিএইচডি হয়ে গেছে, বাট একটা এনডিভিআই, দুটো এনডিভিআই দিয়ে একটা মাস্টার্স থিসিস হয়ে গেছে, বা অনেক কিছু হয়ে গেছে। বাট টুডে, ডিউ টু দিস ইনভলভমেন্ট অফ বিগ ডেটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, এক ক্লিকে 1 বছরের এনডিভিআই বানানো যায়। সো আর আগে একটা এনডিভিআই বানাতে বা একটা ল্যান্ড কভার ম্যাপ বানাতে মেবি 3 মান্থ, 4 মান্থ, 5 মান্থ লাগতো। ডাটা ডাউনলোড করা, সেই ডাউনলোড হতো না কো। বাট নাওডেজ ডাটা ডাউনলোড করার দরকারই নেই, ক্লাউড। ওকে, সো বিকজ তুমি যদি পশ্চিমবঙ্গের এগ্রিকালচার প্যাটার্ন দেখতে চাও, এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি, তো তুমি এনডিভিআই তে করতে পারো। হ্যাঁ, যে ওই সময়কার এনডিভিআই পুরো পশ্চিমবঙ্গের এনডিভিআই বানালে এভরি ডে, and you can see the difference of grow of crop in throughout Bengal, and ওই চেঞ্জ থেকে তুমি বলতে পারো যে ক্রপের কোন জায়গায় কি হয়েছে।
আজকাল ফ্লাড আসছে বা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড হচ্ছে, সো আগে কি হতো ন্যাচারাল হ্যাজার্ডের ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিস, যে এই ফ্লাডের কারণে কতটা আমাদের ক্রপ নষ্ট হয়েছে, ইউ ক্যান ট্র্যাক অর ইউ ক্যান ডু দিস বাই ইউজিং মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডিপ লার্নিং, যে কতগুলো এবং এক্সাক্ট এস্টিমেশন করা যায়, যে মানে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় যে এত লক্ষ টন আলু নষ্ট হয়ে গেছে, এত টন আমাদের আমাদের কি বলবো ধান নষ্ট হয়ে গেছে, যদি আমরা সেইভাবে অ্যাকুরেটলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। সো এর জন্য কি তাহলে কি মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা এগেন, যে তোমাকে পুরো পুরো ওই সময়কার ওই 15-20 দিনের হিউজ ডেটাবেস, হয়তো 15-20 টিবি ডেটা, তো 15-20 টিবি ডেটাকে স্টোর করার জন্য আমাদের ল্যাপটপ নেই কারোর কাছে, ঠিক আছে, কি করতে হবে, ক্লাউডের ইউজ করতে হবে। হোয়াট ইজ ক্লাউড? ডাটাকে ডাউনলোড না করি সে ডাটা রইলো যেখানে আছে, I will use some code and extract my need, আমি কি চাইছি ওখানে সবকিছু প্রোগ্রামিং হবে, and you will extract the map, you will extract your result only. That is present today's GIS. So artificial intelligence, machine learning and deep learning, three big circle of today's GIS. And if you draw this in a যদি তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাও এরকম একটা জিনিস দাঁড়াবে। সো আমি বলছি what is artificial intelligence technology is currently is an important research direction which is integrated system of RS, remote sensing, machine learning and DL. So most of studies mainly focus on some applications scenario really involve research and explanation in AI GIS. So it's called AI GIS, artificial intelligence GIS. বললাম না GIS নিয়ে আমরা কথা বললাম, এখন GIS is old fashion like Kodak camera, like 3D. যদি তুমি GIS এ নিজেকে দান করে রাখতে চাও কামিং ফিউচারে, ভবিষ্যতে তোমাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স GIS আসতে হবে। ওকে, সো হোয়াট ইজ নিডেড ফর ML মডেলিং, মেশিন লার্নিং মডেলিং, আমি ভিতরে যাচ্ছি না, অনেক কিছু মানে উপরে উপরে বলছি যে তোমাদের কি দরকার, হ্যাঁ, বা পৃথিবী কোন দিকে এগোচ্ছে, বা GIS পৃথিবীর GIS কোন দিকে এগোচ্ছে। যদি আজকে তুমি স্টার্ট করো শিখতে 2023 অলমোস্ট, তুমি হয়তো 2-3 বছর লাগবে, 25, 26, 27 গিয়ে তুমি কিছু জানবে, বাট 25, 26, 27 গিয়ে GIS এর একটা নিজস্ব ডেভেলপমেন্ট আছে, GIS ও ডেভেলপ হচ্ছে, GIS ও স্কিল গুলো প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে, সেই চেঞ্জটাকে মাথায় রেখে তোমাকে এগোতে হবে। ওকে, সো তুমি যদি মানে GIS শিখতে চাও তোমাকে আজ থেকেই তোমাকে মেশিন লার্নিং GIS এ আসতে হবে, তোমাকে অ্যাডভান্স GIS এ আসতে হবে, হ্যাঁ। সো আমি এগুলোকে একটু স্কিপ করছি। সো জিও ইন্টেলিজেন্স এটা একটা বড় জায়গা। হোয়াট ইজ জিও ইন্টেলিজেন্স? So geo-intelligence have 4 important dimensions: geo visualization, geo decision, geo design, geo control. So এই পাঁচটা প্যারামিটার উপর দাঁড়িয়ে আছে geo intelligence. So what is geo intelligence? এই যে geo intelligence refers to the general terms of geospatial visualizations, analysis, decision making, design. So nowadays একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে আমি যদি কোভিড কেস বলি, আবার নতুন করে কোভিড আসছে, হ্যাঁ। সো এবং আমরা দেখছি যে একটা সময় ভিজুয়ালাইজ হচ্ছে যে কোভিড কিভাবে স্প্রেড হচ্ছে, ট্র্যাক করা, এই যে এত লক্ষ লক্ষ মানুষ মুভ করছে, হাউ টু ট্র্যাক দেম, হাউ টু ভিজুয়ালাইজ দিস ট্র্যাকিং সিস্টেমস, হ্যাঁ। এই আমরা প্রত্যেক ইয়েতে হয়তো প্রত্যেকটা হসপিটাল কোভিডের ডেটা সংগ্রহ করছে, সেই ডেটাকে একটা কোড করা, সেই ডেটাকে বারকোড দেওয়া, এবং এই যে ট্র্যাকিং সিস্টেম এবং এটাকে GIS এর মাধ্যমে ভিজুয়ালাইজ করা, অ্যানালাইসিস করা, কি ট্রেন্ড, কি প্যাটার্ন, এবং ডিসিশন নেওয়া যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অর হোয়াট উইল হ্যাপেন। এই যে বলেছে না, হয়তো 2 দিনের মধ্যে আমরা খুব শুনতে পেয়েছি যে নেচারের পাবলিকেশন, যে বাই 3 মান্থ 80% পিপল, 1 কোটি পিপল মানুষ ইয়ে হয়ে যাবে, এফেক্টেড হয়ে যাবে, হোয়াট এভার। এগুলো কিভাবে হয়েছে? দিস ইজ ডান বাই জিও ইন্টেলিজেন্স। ওকে, সো এন্ড প্রেডিকশনস। সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এন্ড GIS platform. So GIS platform software is nowadays depend in 3 important things: big data GIS, artificial intelligence GIS, new 3-dimension GIS, cloud and cross platform. So trilogy of AI GIS. AI GIS এর 3টে important জিনিস: AI for GIS, Geo AI, GIS for AI. I know that এটা একটুখানি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে যে কি বলছে, because it's very advanced area, একদম টপ লেভেলের যেটা চলছে GIS এর, সেই জিনিসটা আমি বলছি। কেন বলছি? বিকজ এখনো যদি তুমি শুধু ভাবো যে একটা জিও রেফারেন্স করে নিলাম, একটা ডিজিটাইজ করে নিলাম, একটা ম্যাপ বানিয়ে নিলাম, ইউ লার্ন এভরিথিং ইন GIS, দেন ইটস এ ভেরি ভেরি মিস্টেক। অ্যান্ড ওই
জিআইএস স্কিল দিয়ে তোমাকে আবার জব খুঁজে বেড়াতে হবে। হ্যাঁ, আবার তুমি ভাববে যে 10,000 টাকা জব পাবো, 15 টাকা জব পাবো। সো যতক্ষণ না তুমি অ্যাডভান্স জায়গা আসছো, ততক্ষণ ইউ উইল নট গ্র্যাব দিস বিগ ফিস ইন দ্য মার্কেট। সো বললাম না, কলকাতায় বসে তোমার যদি স্কিল থাকে, এই স্কিল থাকে, হোয়াট আই এম টকিং, no need to go anywhere, you will get a job. You will get a job in Kolkata, Bardhaman, wherever you are living. But তোমার কাছে এই অ্যাডভান্স স্কিল থাকতে হবে, ইনফরমেশন থাকতে হবে। এবং I know that every day thousands of advertisement is running on in Skillshare, in GitHub, this kind of platform. প্রত্যেক নিয়ত এই ধরনের লক্ষ লক্ষ জবের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, প্রজেক্ট বেস, ছোট, এই কাজটা আমার দরকার আছে, আমাকে কি করে দেবো? হ্যাঁ, কত নেবো? আমি 2 লাখ টাকা নেবো। সো আমার মানে জবের যে কনসেপ্ট, এটা পুরো চেঞ্জ হয়েছে ইন অলসো ইন জিআইএস। সো AI, GIS for AI কি জিনিস? Geo AI is a special data processing and analysis algorithm that integrate AI and is the product of AI GIS. AI for GIS using AI capabilities to enhance the functions and user experience of GIS software. Skipping this. মানে এখন ইউজ এই কোডিং শেখার ওখানে অক্ষয় কুমার অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছে কোডিং শেখাও from the beginning of your what